information you share, Чем больше информации вы обмениваете, the more you help each other, тем больше вы помогаете друг другу. talk about ideas and new ways. Говорите какие-то новые идеи, новые способы. That grows everybody. И вся наша группа растет. Okay, so I think that's important that you do that. So, is there any question while you were talking at lunch? Maybe something we said that you weren't sure about. Есть еще какие-то вопросы, которые во время обеда пришли? It's a good time to ask. So, Good question. talk about communication with outfielders. It's good to have standard communication То есть это хорошо, что есть какие-то стандарты по коммуникации, когда они ловят мяч. that all outfielders say, Да, то, что они все говорят. and in my opinion, you have a different language for the infielders. Да, и то, что у инфилдеров будет совсем другой язык между собой. So on the infield, for instance, on a fly ball, if I'm at shortstop, То есть, да, ну, в инфилде, например, если он шорт-стоп, I might say, take it, take it, take it. он может сказать, бери, бери, бери. Take it, take it. I'm sorry. I'm coming to that. Mine, mine, mine. Mine, mine, Мой, mine. мой, мой. Mine, 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 mine. What I want is the third baseman, second baseman, catcher, first base to say, take it, take it, take it. Чтобы, да, вечер, первая база, третья база, все говорили, бери, бери, бери. That way, if the third baseman wants to come over here, we're both saying mine, mine, mine. We understand that one of us doesn't know the other one's there. Ну да, чтобы все знали, что игрок там, и он будет принимать. If in the outfield my language is I got it, I got it, I got it, Если, or gotcha, 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 gotcha. да, ну если на аутфилде, то есть кто-то кричит, я мой, я принимаю, And принимаю. again, as an infielder, mine's mine, mine, mine. When I go out and he's coming in, mine, 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 gotcha, gotcha, gotcha. We both, it doesn't sound like take it, take it, take it. Ну да, то есть у них два разных обозначения одного и того же, что они делают, когда они в одной зоне. То есть и And поэтому, communication between all players то есть, is да, коммуникация между is our игроками, goal. они должны быть какие-то свои договоренности и фразы, которые они используют, чтобы каждый знал, что происходит. Но вопрос был в том, что, может быть, во всех случаях, начиная с разминки, они должны встречать, чтобы это было вообще автоматически. Should they do it all the time during the practice so it's automatic? yes, yes, Мяч вверху, гача, yes. и все. Communication is just what we So do, anytime it's fly ball, even on practice, they just even in practice. More important Yes, to practice. yes. Very important. Because then it shows up in the game. It's a habit. It shows up in the game. Okay, something we want to make sure we stress. да, то есть We want to stress на этом this. фокусируем стол. As a coach, you're the person that's going to make the decision with your coaches. То есть, да, вы как тренер будете принимать решения, как тренерским составом. What's great about the game is there's many ways to do things. То есть все хорошо об игре, то, что можно много разных способов придумать для игры. You've got to decide what the best way is, Вы должны решить, ну, какой самый лучший способ для вас. and you have to sell that to your players. Ну и как бы продать это вашим игрокам, чтобы они это купили. So you have to explain to them why this is good, То есть вы должны объяснить, почему это хорошо. okay? And then you have to practice it. Потом вы должны это тренировать. But understand, Jeremy's philosophy, my philosophy, your philosophy might be different sometimes. Да, но у всех философия может быть разная иногда. You will see that when we're gonna show you rundowns. Rundown. That's right. Мы показываем вам закон. Coaches have different philosophies on how they teach Тренеров есть rundowns. разные философии для закона. And that's why you're the head coach to decide that. И да, и вы как главный тренер будете это решать, как вы это можете объяснить. Yeah, I got you. So, George, if we could have them not cross over, but let it really make a square around me right here. How many? All of them. Make some come up. Могут все встать вот так на квадрат? All that outside.
Yes. Not back here, though. А, все, вот здесь. Yeah. So I want to try to show you as many infield drills as I can during this clinic. Он говорит, он хочет показать как можно больше упражнений для инфилда сейчас. And here's one that your player can do by himself. И это игроки могут делать сами по себе, без вас. All he needs are 9 baseballs. Все, что им надо, 9 мячей. Obviously, there's not one in the middle. I keep one in my glove at all times. Ну, здесь, да, еще один должен быть и один в перчатке. Ловушка. So we call this star drill. Star. Звезда, да, упражнение, которое называется звезда. Boom, 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 boom. What this tries to do as an infielder, they always work from the middle of the square. То есть они всегда работают с середины. And now it gives you a chance as an infielder to make moves on certain ground balls that show up in the game. И теперь у него есть шанс, чтобы идти к определенным граунд-болам, которые ему нужны. The key for them is to find out how many different variations they can find with each ground ball. То есть ключ для них это как много вариаций они могут сделать, придумать с граунд-болом. So for instance, to my glove side, this is directly to my glove side. 2 different plays I could make on this ground ball То есть на этот граунд-бол у него два есть варианта. are one where I catch it, no top hand, extended, Где он просто ловит. and another ground ball I could make if my first step is good is to square up. Второй это уже... But you want your player to try both. What they're working on are their first steps and controlling their body to make a catch. То есть они работают над шагами и над тем, что они контролируют свое тело, когда они принимают мяч. So again, this is exactly how it would look with your player by himself. No throws, this ball. No throws. Just working 2 variations of that ball. То есть Somebody asked earlier, as many variations they could come up with on that То ground есть ball. все варианты, с которыми они могут вообще придумать именно в этом примере, Okay. с этой стороны, они их все отрабатывают. Come in there. What about that? Yes. Bad athlete. This ground ball, just working your way around. This ground ball, try to find out different variations to go field this ground ball. One, again, still on a forehand side. One is going to be extended. Field that, we'll make a play. One is good step, square up. And again, as a player, just works himself back. То есть всегда начинаем с центра, и там уже бежим к тому мячу, который мы решили принять. И мы либо на вытянутой руке его как будто бы принимаем, или уже ждем и между ног его обычно принимаем. It's on him. То есть и игрок сам решает. Not on you as a coach. Да, а вы как тренер, You're то есть, letting ну, him get creative in his own он mind сам это тогда решает. on what that ground ball could be. То есть какой это граунд-бол Straight up. прямой. On the run, То есть в беге его принимает он. on the run with a backhand, С неудобной руки на беге. square up. Или просто принимает. Seen that play before? And square up. That's all he's doing. No throws. He just comes Это back, все, что он делает, да. imagines a different ground ball, makes his footwork to Просто go get it. представляет какие-то граунд-болы у себя в голове и так их отрабатывает. We just ate lunch. Да, он говорит, мы только что ели, поэтому тяжело. Ah. Ground ball. Backhand. Get around. Create an angle.
Could be a dive. Можно, да, и нырять. Could be. Trying to get same way here. This is the backhand. То же самое и здесь. As a coach, and you'll see on these back baseballs, but as a coach with the backhand, let them understand that there's really only two different kinds of backhands. То есть дайте ему понять, что есть только два вида принятия с неудобной руки. One that you field open, Вот тогда, когда открыто, да, на шаг, and the other one you field closed. и закрытый. Both have different footwork. В обоих случаях очень разные работы ногами. They just need to know the difference. То есть они должны просто знать разницу. So open, I'm already planted. Да, он уже на этой ноге. Field, throw. Closed, И при I закрытом still have to step, ему надо еще сделать шаг. either throw or find my feet and throw. Just helping them understand, or dive. Or dive on that play. Same thing going back. This is either a deep, hard hit ground ball, Он говорит, это уже либо сильный такой or it can граунд-бол, be a high hop ground или ball. прыгающий мяч, тоже граунд-бол. So low ground ball. Closed. Open. High hop. Закрыто, открыто или высокий. And all they're doing is working their footwork, getting set, making a fake throw. Все, над чем они работают, это ногами, принятие и подготовка к броску и бросок. Straight back. Always a high hop. Да, когда они бегут на задний мяч, это всегда прыгающий мяч, а не акробат. Can happen both directions. Big hop, work their way back. They're trying to get that hop to the glove side. Big hop, work their way back. It's easier С двух to сторон, да, backhand. может отскочить в любую сторону, и они отрабатывают обе стороны, и справа и слева. The player that can catch the high hop like this probably has a good arm. Он говорит, игрок, который может поймать высокий мяч, у него, скорее всего, хорошая рука уже, Because против. he's confident he can catch here, still get his feet. Да, то, что он уверен Make в том, a что он throw. сейчас поймает и сразу сможет бросить. If he doesn't have as much arm strength, he'll want to catch. Да, если Feet у него даже planted. недостаточно силы, то он захочет Make that поймать с throw. этой стороны, That чтобы ball. потом разгоняться. Now it's on the forehand side. Big hop. Deep forehand, ball, low ground ball. Низкие мячи, низкий граунд-бол. This is my best angle. Get creative. То есть, да, Be креативность creative, можно be athletic. применять. Does that make sense? Понятно все? You don't have to be there as a coach. Он говорит, и вы не Tell them должны, what they're trying to do. вы не должны быть здесь как тренеры, Let то them есть be говорить, что creative. им именно делать, они сами по фантазии уже работают. Let them work their way through it. Next drill. Следующее упражнение. Вопрос, I сколько need a человек, good- сколько sorry. человек может одновременно заниматься? How many people can do this drill at the same time? You could have a line of guys, run one in. You could stand where that camera is at as a coach and say, and run a new guy Он in. говорит, можно поставить всех вот так в очередь, один забегает, и вы как тренер показываете этот мяч, этот мяч, этот мяч, он отрабатывает, все хорошо, следующий забегает и так же. Понятно, окей. You could say as a coach, run one player in at a time. Да, каждый может один, например, раз бежать. We're all working on that ball. One after another, that ball. Ну да, или все по очереди сначала этот они забегают, потом следующий. That way they start to see what each other are Да, и doing, потом how они creative they начинают can что be. каждый делает. Да. You could also, if you have enough baseballs, Да, если много мячей, every player gets their own non-baseballs. у них свои квадраты. And you say as a coach, hey, for the next 5 minutes, we're doing star drill. Да, и следующие 5 минут они все делают одно и то же в своих квадратах. And they work on their own. Да, и они начинают. Good? I need a good infielder. Инфилдеры у нас. Good infielder. Мы уже хороший инфилдер. Максяк, Can really play. Really good infield.
There's no good infielders in Russia. Нет инфилдеров. О, Got it? Wee-hoo. Come on. So we call this drill, we'll use these 3 baseballs. We call this drill the gauntlet, called the challenge. The challenge. испытание. All right? Player comes up right in the middle, on their knees. На коленях встает в середине. What we're trying to do with the infielder, and I mentioned this earlier, is have confidence in his glove. То есть Okay. с инфилдерами мы пытаемся развить именно уверенность в ловушке, в ловле. I know as infield coaches, we teach specific mechanics. We always want to square up. We always want to use 2 hands. То есть как, ну, для инфилдеров, понятное дело, мы их учим всегда тому, чтобы они 2 руками ловили, примерно в грудь принимали. But there are way too many plays. We have to give our players freedom to just use their glove. Он говорит, ну слишком много ситуаций различных бывает, и мы должны дать свободу инфилдеру, чтобы он свободно распоряжался ловушкой. Just go stand at that baseball, Pete. Lobo, you stand at this baseball. So the challenge is this. То есть испытание в этом. 3 baseballs, that's мяча. probably easier to control. You don't want too many baseballs, but you use 4 players. То есть вы используете 4 игрока. He stays on his knees, and you would just rotate through. You'll start, especially for younger players, you want to start these guys on their knees as well. Особенно для молодых игроков, они все тоже на коленках начинают. The older players, you can start to stand up. So we'll start Постарше on уже knees. все стоят. So what we'll do is just glove only. We're going to use your glove. Oh, yes. And so you'll start here. Начинает He'll там, throw it, short hop, да, бросит короткий мяч just right out in front of him. Little short hop. перед ним, да. You pick it, toss it right back to him. И обратно. Then I go, short hop, pick it, throw it right back to me. Short hop, pick it, throw it right back to him. You as a coach determine, is it 1 time through, is it 2 times through? Да, вы как тренер уже решаете, по 2 раза они это делают, то есть, ну, в какой вариации они это делают. Now if you say as a coach, hey, we're going to do it 3 times. То есть, да, если вы говорите, мы делаем 3 We're раза, going to do it 3 times. Out of 9 opportunities, из 9 возможностей, how many times does he field it то cleanly? есть, сколько раз он поймал чисто прям And мяч. that's his score. Это его счет. Okay, so obviously if you do the next throw, just give him time to get set, square up to you, and flip it. Ready? All out in front. There it is. Make it hard on him if you can. There you go. Yeah. Seven out of 9, 7 из 9. right? Bobble 2 of them. Потому So что then we would это- rotate. Теперь Be Lobo's turn. теперь они меняются. You give him that glove, you come up, you throw the middle, Lobo, you're in. Yeah, good luck. Best of luck. Start on that end. Challenge. Challenge him. He's left-handed. I know. No, I love it. I love Он it. говорит, не This is нравится. the challenge. This is the challenge. Привет. Закрывай глаза. I think 8 out of 9. I believe 8. Yes. Good shortstop. So the idea would be this. The idea would be that your players, because it's competitive, they want to start throwing them a little harder. Потому что будет такое состязание на счет, они будут друг другу кидать иногда They посильнее. don't want to take it easy on their friends. То есть, да, они на своих друзей не будут им легко кидать, они будут подставлять их. So you're not going to do that to me. Да, мне это не делайте. Not happening. But what you're forcing, because it starts to get more competitive, you force this dude is literally in the middle of the fire. То есть, ну да, из-за этого вот этого соперничества, этот парень, который сидит всегда в этой позиции, он в огне, то есть, потому что он знает, что сейчас кто-то ему кинет неудобный мяч. Now imagine how tough it would be in the middle of the fire to have them standing up, throwing short hops at me. Ну да, то есть он знает, что они когда будут стоять, они будут кидать ему всякие короткие, крученые, может быть, разные мячи. But if as an infielder you can make it through that, И если, говорит, ну вы как инфилдер через это пройдете, what else can scare you? он говорит, что еще вас напугает уже потом. So when they're standing up and it starts really getting going,
you want to coach your players to try to pick everything out in front. So if he throws a short hop, I want that bounce right there. То есть он говорит, да, если он кидает короткий, я не могу So that I can дотягиваться, pick. мне надо всегда пытаться дотянуться. And you start to see the body language of this player start to really get into it. Because he knows if he mishits, it's going to take him in the nose. Да, он будет знать, что если он пропустит мяч, ему в нос прилетит. Мы можем напугать. He's like, we can scare him. No. Кинем кто? Втроем сразу. So again, with players, start on the ground and work your way up. You can also, a variation of this would be, we're always short hops, but mix in a long hop. Да, еще один из вариантов, можно, когда они делают броски, не только короткие, но и повыше, да. We field a lot of balls like this. То есть мы отрабатываем все такие Sorry, my мячи. bad. We field a lot of balls like this, and it's going to force him to want to turn it over. So you may tell, hey, when it comes to you, mix in a long hop. And I'll just want to sit here like this, but it'll force me to react and come up. Да, то есть у него будет потом уже реакция, он должен реагировать и на другой совсем мяч. So again, make the drill work for you and what you're trying to do, but don't get in such a routine То есть, ну да, он говорит, это упражнение надо использовать, но не надо вырабатывать такую рутину, когда он просто сидит с такой, да, They с just одной стороны. live- То есть надо, they чтобы just он live there. был готов ее развернуть тоже. force them to react and come То up. есть надо заставлять, чтобы они и на это реагировали. Good on that? Any questions? Всем все понятно? Okay, need a young infielder. Теперь Not that you're old. молодой инфилд. I need a young infielder. Yep. You want it? Somebody really move here. Кто может подвигаться? Lobo, can you get a glove? Can you go stand where that cone is over there? Guys, can we park the C's here? Just open up a hole here. You're gonna want to. Yeah, move out of the middle. До середины, Right, до right there. середины. Good. Lobo, that's good. That's good. Speak English? Do I play inglés? This is called emergency drill. Emergency. Это называется скорая помощь. Emergency? No, вот Oh, here, he's explaining. Yeah. It's called emergency drill. So what we're going to do as coaches is, again, create some variation. он говорит, мы сейчас как тренеры сделаем разные вариации, But the idea is that you give them an easy ball and a hard ball. но идея в том, что вы дадите ему один легкий мяч, а один тяжелый. And you either start with the easy or you end with the easy. То есть вы можете либо начать с легкого, либо закончить легким. Or start with the hard and end with the hard. Ну да, или с тяжелого начать, или тяжелым закончить. And throw. Just easy, nice and easy throw over there. Хотите запустить, что ты сидишь, передвигаться. Зачем? First base. На первый бас. So let's start easy to hard. Начнем с легкого и потом на тяжелый. Kick those balls out of the way so you don't trip. Да, бери мяч. Okay. So I'm going to give him an easy ground ball here, easy ground ball to the glove side, То есть он ему легкий мяч сейчас кинет под ловушку, and you're going to throw it to first. тебе надо кинуть на первый бас. By the time you've thrown that ball, Но к тому времени, как ты I'm кинешь rolling it мяч, to your backhand. он тебе прокатит на другую. That's the play you have to make. И вот это, ну, кто начнет делать? You guys with me? You with me? Easy. То есть легкий мяч туда, As soon as you throw it, и как только ты hard, кинешь его, этот уже едет. go get that baseball. Get him out. It's an emergency Он говорит, это скорая помощь, это знаешь, скорая помощь. that you get that ball. Easy. Go, 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 go! The speed at which you go get the easy ball, Скорость, с которой мы идем к легкому мячу, times that by 10 to go get the hard ball. то есть умножается на 10, чтобы ну, добежать до сложного. Dial it up. Ну да, то есть надо ускориться. More volume. Да, громко. Ready? Say easy, Скорости. hard. Easy.
your players body change for that emergency ball? Где вы будете видеть, как тело игрока будет меняться на быстрый мяч. It up. Let's go easy, Теперь наоборот. Легкий мяч, hard. Gotta have that out. теперь да, это. You gotta move faster. Быстрее прям. Максимально быстро. Okay. We say it like your pants are on fire. Like, gotta go. How about this? You don't get that out, I get to punch you in the face. Горят, горят. Does that work? Like, you gotta go. Easy, hard. Прошлое что-то. So why is this drill important? Почему это упражнение важно? How old? 15. Why this drill is important? He needs to know how to slow his body down, just get it out. Он говорит, ему нужно знать, когда ему притормозить телом и бросить. But he's got to know when it's time to speed it up. He knows how to И он speed it up. должен He's got знать, что confidence. когда нужно ускориться и быстро поймать и бросить, так что он знает. Make sense? Give me, can I have one of those baseballs? Give me, Lobo, you stay at first. Give me 2 more infielders. Счет твой. Давай я пойду. Освободился от женского внимания. Got a glove? Let him go to the So, you've heard me say ball and glove a lot. Ну, он говорит, да, вы слышите, я говорю, ловушки, мяч много. This is another 2 more ball and glove drills. Он говорит, это еще одно упражнение. Наверное. So what we want to create, let's get a line right here behind this guy. You mean, behind? Yeah, behind him. А, за ним. Let your players get creative. То есть пусть игроки будут креативны. The toughest, let me pass this. When their heart rate picks up, То есть когда у них сердцебиение поднимается вверх, their breathing slows down. то есть у них дыхание становится тяжелее. When their heart rate goes up, they panic. И они начинают паниковать. And so how to create an environment as a coach that'll force their heart rate to go up. То есть как создать такую обстановку для тренера, You guys ready for чтобы у this? них сердце начало биться очень быстро. Ready? So they've got a ball and glove. They're going to take off like they're going to make a forehand play. То есть у них мяч в ловушке, и они готовятся принять как будто мяч. They're going to dive, То есть они нырнут, stand up, throw them out at first base. встанут и на первый бас. And they should do it. Yes. Да, Иван Иванович. You take off, you would take off, make a forehand, dive, stand up, throw, and he goes. Dive, literally dive. All we're trying to do as a coach is make them panic a little bit. Да, и мы как бы стараемся их не, ну, Speed сделать, them up like чтобы the они game. запаниковали немного, заставить их паниковать. Ready? Try it out. Yeah, first base. Get up, get up, get up, get up. Now, don't be afraid to run and dive and really slide. Да, то есть не бойся нырять, бежать, нырять. Get creative. Да, то есть представляйте эти моменты. Но лучше бежать, не просто нырять. Пробежи первый раз. Now, Да, беги сначала. yeah! Woo! That's it. Yeah! Out. Yes. Двойной. Yeah, take run and dive. Yeah. Главное, чтобы шею не сломал. Yeah. Оставайся, не учили падать. Yes. Hey, they'll have grass all over them. То есть, да, у них трава, They'll have dirt all over them. грязь, все.
Moms will hate you because you got them dirty. She has to do laundry. То есть, да, мамы вас будут ненавидеть, стирать опять надо все. They'll love it. Но они им They'll love it. понравится. Start over here and make a backhand dive. Yeah. Сейчас нырну. Yes. Yeah. Love it. Yes. Да-да-да. Finish the play. Arm fake. Back base. Out. Again, as a coach, you're not throwing, you're not hitting. The ball just stays in their glove. То есть, да, вы как тренер ничего не делаете, у них мяч всегда в ловушке. Они отрабатывают упражнения. Come on. Need you. Yeah, yeah. Nice, nice. Awesome. Now stay with it. An extension of this. You got them dirty, you got them moving. Он говорит, все, они начали двигаться, они испачкались. Ball and glove infield. No crazy name for it. Ball and glove infield. То есть просто ловушка, мяч, инфилд. You're playing third base. You're playing shortstop. You're playing second base. Second base, shortstop, third base. So, yeah, just a little bit. So the beauty of this, Красота вот этого. the beauty of this drill, nobody's throwing, nobody's hitting, they have their own baseball. Никто не отбивает, у них уже мяч в ловушке. Just like in the star drill, how creative can they get? То есть так же, как и на звезде в квадрате, то есть то, как они, They create their own то, что они play. себе представляют, то они и отрабатывают. But now we're just mixing in a throw. Но теперь они еще добавляют броски. And so the third baseman would make a play, ball's in his glove, backhand, stand up, throws it right back to me. As soon as I have the baseball, shortstop makes whatever play he wants, forehand. Goes it right back to him. Second base, whatever. They go through a range of plays. Игрок третьей базы сам решает, что он ловит. Да, то есть каждый сам выбирает себе ситуацию, и по очереди они кидают на первую базу, принимают обратно. И каждый сам себе ситуацию какую-то придумывает. They can dive. Да, они могут нырять, то есть слайд делать, все, что хотят. They can make it a slow roller play, a slow ball. То есть медленный мяч, быстрый мяч. They can make it whatever they want. Да, они делают все, что они хотят. You just put them on the clock. А вы просто засекаете время. Hey, for 5 minutes we're doing ball and glove infield. То есть 5 минут мы делаем это упражнение. We're going to go for 1 minute. Давайте 1 минуту. Start at third base. Начинаем с третьей базы. Ready, go. Yeah. There it is. Get creative. Keep saying these things. Get creative. Get creative. Креативность, ситуация. Стой, сейчас одновременно. Here go. Here go. Yep, third base. Yeah! Loves the dive. Loves the dive. Get creative. There's no fungos. Yeah, yeah. Nice. Wait. Nice. Yeah, bad ankles. Nice. I love it. Ну, стоп, там все не переломает. Stop. Each got 3. So in 1 minute, they each got 3 unique special plays. То есть за 3 минуты у них у каждого какие-то 3 уникальные ситуации были. You may have a player that really struggles with his backhand. То есть, допустим, у какого-то игрока с бэкхендом, ну, то есть с неудобной руки есть проблемы, он может постоянно отрабатывать. And if you give him 5 minutes, Если он будет 5 минут это делать, he may get to work on 15 backhand plays. то есть он сделает 15 раз это. And he's actually doing it in a controlled way because he's already got the ball in his glove. Да, и он контролирует ситуацию, потому что мяч уже в ловушке. But he gets to make the throw
Но отрабатывает броски с этой позиции. Does that make sense? Понятно? Kind of let Pete move on. Are there any questions about infield drills or anything else? Есть Anything ли else you'd какие-то add? вопросы по упражнению? Awesome. Awesome. Где нет места, Anything else? интенсивно. Ну, Thank you. Thank you. Appreciate it. All right, we're gonna do something a little different. Move this way. Move this George. George. кстати, наше дело, троих поставил. Куда он идет? Hey. Off. This way. We need everything. Italian sign. I know that sign. You know Italian sign? Okay, George, explain. Don't worry, we're not gonna do this fast. Это не будет сейчас быстро. So don't, I need players. Okay? So we need third base. Catcher. Okay? Go. Hey, explain to them, we can't show stuff unless we have people doing things. We can't show. Don't worry, I go slow. First base, pitcher and catcher. Just to show you a visual. Okay? Хотя бы скажи, в чем вопрос. Ты накинь сейчас. Скажи, сколько успеешь. Okay, who's catcher? Здесь? Okay. So now I need 3 more players with glove. Еще 3 игрока с ловушкой. 3. Okay, so 1. Vladimir. That's okay. We go 2 for now. 2. You first, right? First base. So, yeah, it's short. Okay, so between innings. Между иннингами. Yesterday I showed you a video. Я вчера показывал видео. Okay? The pitcher has 8 pitches, У питчера есть 8 бросков. right? So, as soon as the defense goes on the field, То есть как только защита идет в защиту на поле, the coach and 2 players тренер и 2 игрока go on the field. тут тоже на поле. Okay, so I'm gonna need this area. The camera. Подвинь камеру. Yeah, we got a problem. Oh my. Okay, you guys gotta be careful because Mike, you guys come over here. Come out more. Yeah, right, stop. Come out more. Okay? Right there. Move first base, go down, back. Okay. Let's play.
So, where's third base? Где третий база? Yeah, you come in a little bit. Поближе. Okay, so he has 8 pitches, right? Всего 8 бросков, правильно? So during the 8 pitches, as soon as he gets ready, I'm gonna hit a ground ball. Don't worry, let it go. Go back. I was worried about hitting him. Don't worry. Now, you're gonna go to first. Теперь ты идешь на первый. Go ahead, go first. Go. I go slow. First base, over there. Ready, hey. Go to first. На первую. That's okay. Okay, now stop. You get the ball to him. No. Stay. Now give the ball to him. Now I'm hitting one to short. Give the ball to him. That's okay. Just keep going. And then I'll show you in a second. I don't know why he wants to feel with his bare hand. Hey. Okay. So, explain, George. You see what I'm doing? То есть вы видите, что мы делаем? As soon as the third baseman picks the ball up and throws it, Как только игрок третьей базы подбирает мяч и бросает, and I see a good throw, и он увидит хороший бросок, I'm hitting to short right away. он бьет сразу на шорт-стоп. First baseman is throwing the ball here Игрок первой базы бросает и because we're going to keep the relay going. потому что это будет идти по кругу. Okay? You're going to throw 8 pitches. When you're done, tell me. Okay, ready? So we're going to try it like it would be a real game. Да, теперь это как будто в настоящей игре. Be careful, because I don't want to hit. Ready? Yeah, because otherwise he hits me. We're just not- Ready? Go. Did you do A again? Good. Okay. Did you see, George, did you see how many ground balls we got? То есть видите, сколько у нас было граунд-болл отработали? If the first baseman is throwing ground balls, То есть если игрок первой базы просто подбрасывает и кидает мячи, they're wasting time. они просто тратят время. The ball comes from here, То есть мяч прилетает отсюда, not from first base. не от первой базы. Okay? Understand or no? Понятно? So practice this. То есть тренируйте это And practice на тренировку. before you do it in a game. То есть до того, как это сделать в игре. Okay? Explain. Go first base. That's the first baseman. And he throws it to him.
Understand? Hey, okay, now, this time, I want you to feel the ball, drop it, То есть я хочу, чтобы вы поймали мяч, уронили, подобрали. throw it. Okay? Ready? На первую базу. Hey, keep your base. Where's the first base? Okay, go. Возьми базу. Okay, everybody, run. Come here. Come here, everybody. Все. Fast. I say fast. Быстрее. Okay. All right, let's use this, George. Let's use this as a learning experience. То есть давайте это как опыт возьмем. Okay. Let's say you're going to do this with your players. То есть, допустим, будете делать это с игроками. You got to practice that. Вы должны это тренировать. If they don't understand it, То есть, если они это не понимают, bring them in. привнесите. Explain something. Да, всех подзовите Go к back себе, out. объясните и заново But расскажите. emphasize to them, they got to go fast. Но обозначьте, что они должны двигаться быстро. When we call you in, То есть, когда мы вас зовем, you come fast, вы подходите быстро. especially the young kids. Особенно дети. Why? Почему? Отвлекаются быстро. Нервы не выдержат, пока Yeah, they get distracted. Because you have to explain to them. You ask them. Ask them this question. What's your name? Alex, you want to run faster? Ты хочешь, ну, надо спросить, ты хочешь бегать Do быстрее? you want to run faster? Yes. No kid says no. Никто из детей не скажет Okay? нет. I want to be slower. Я хочу быть медленнее. They all want to be fast. Они все хотят быть быстрые. So you have to convince them. То есть вы должны их убедить. So I say, Alex, if you walk slow, То есть если ты ходишь очень медленно, what are you telling your muscles? что ты говоришь своим мышцам? To be slow. Что, ну, а что они будут медленными. But if you run fast all the time, Но если они бегают быстро все время, what are you telling the muscles? то есть что они говорят, сообщают своим You're мышцам? training them to be fast. Они тренируют их, чтобы они были So быстрыми. you have to figure out as a coach how to convince them to run in and out. То есть вам, как тренерам, нужно их убедить, как бегать туда-обратно быстро. Okay? Also, practice is an hour and a half То есть есть тренировка 1,5 часа, or 2 hours. ну или 2. And the beginning of practice, you have a game, То есть и вначале у вас игра, a fun game, какая-то something fun. забавная игра, And at the end of practice, you have something fun. и в конце тоже что-нибудь забавное. Then tell them, we have a game at the end of practice. Тогда им надо сказать, что в конце тренировки будет что-то такое интересное. So you're my players. То есть вы, допустим, игроки, I'm going to ask you, то есть я сейчас спрашиваю, if you walk from here to there, there to there, there to there, if you walk everywhere, если вы будете идти оттуда, сюда, сюда, are we going to get to the game at the end? и в конце будет какая-то игра, No, because we're going to... нет, потому что у нас будет время потом. Whose fault is that? То есть чья это ошибка? Mine? No, it's the player's fault То есть это, ну, ошибка for игроков, walking. потому что они ходят. So what I'm trying to tell you, you have to train them to run. То есть поэтому надо тренировать их бегать. So what I do, I just call everybody in, right? То есть я, да, всех собираю вместе. If they walk, Если они пешком ходят, I ask them, я у них спрашиваю. is that the fastest you can do it? То есть это самое быстрое, что вы можете They сделать. say no. Okay, show me the fastest. Скажите мне, где самое And I быстрое. say, go! Потом я им And they go. Right? Yeah, I gave you a heart attack. Don't worry, we have good doctors here. No, good doctors. Да, у нас здесь хороший врач, не волнуйтесь. If they still not run maybe 100%, Если они даже ну, на 100% не выкладывают, I bring them back again. то есть снова их собирать. I say, is that the fastest? Это самое быстрое, что ты Show me the fastest. Скажи мне Go! самое максимальное. Right? Boom. If first practice, if I have to do that 5-6 times, Если он должен делать 5-6 I will раз, do that он 5-6 это сделает times. 5-6 раз. Okay, to get them in a good habit to run all the time. Чтобы была вот эта привычка постоянно бегать быстро. Okay, this drill here, То есть это упражнение здесь. you have to practice first То есть мы должны сначала его практиковать before you do it in a game, до того, как во время игры это применять. because otherwise balls will fly everywhere.
Потому что, с другой, ну, потому что иначе мячи будут летать while, во все стороны, while the pitcher's warming up. когда питчер разогревается. But notice, we got more ground balls Но заметьте, у нас было очень много граундболов in 8 pitches. за 8 всего лишь бросков. I think each guy got at least 3 ground То balls. есть каждый как минимум 3 граундбола Okay? принял. I didn't count, but there's many. So you're going to get more ground balls. То есть будет очень много, больше граундболов. Plus, we have a relay team there. Плюс у нас были ребята, которые подбрасывали мячи снова. Now I keep more players busy. То есть больше игроков заняты, чем. Okay? So the first round, maybe regular ground ball. То есть первый раунд обычный граундбол. Second round, Второй раунд, no matter where the ball is hit, неважно где мяч, they have to turn and backhand. они должны использовать, ну, с неудобной руки принять. Okay? The next round, no matter where the ball is hit, they have to go to the front. Третий раунд, Forehand. с этой стороны. The next time, they have to field it, drop it, Да, четвертый раунд они должны Pick принять, it up бросить и подобрать. and throw it. Now, why would you field it and drop it? То есть почему он хочет, чтобы они их бросили? Why? Как в игре. Like in the game. Hey, I know what they're thinking. They're thinking, well, my players do that naturally. Говорит, я знаю, почему, что они хотят сказать. Мои игроки все так и так делают. I thought that too. Okay? I thought the same Он thing. говорит, я тоже так думал, да. Jeremy and I were talking. I said to Jeremy, I believe coaches should learn from each other, Он когда разговаривал с Джереми, он сказал, что тренера должны учиться друг у друга, look at other coaches, see what they do, то есть увидеть, что другие тренера делают. but I believe even more Он говорит, но я гораздо больше верю в то, that you should be more creative что должна быть больше креативности у вас, and come up with your own ideas. и что вы создаете свои собственные идеи. So one of the ideas I came up with, and I asked one of the top sports psychologists, and Jeremy knows him, Ken Revizza. То есть он спросил одного известного спортивного психолога, I said, Ken, if they field and drop the ball, он спросил, если они примут мяч и уронят его, what I found is that in order to drop the ball, он выяснил, что когда, для того, чтобы бросить you мяч, have to catch it. они сначала должны поймать. So they actually concentrate more on catching it То есть они концентрируются именно на ловле, because they have to drop it. потому что после этого им надо его выбросить. Okay, now I know it may sound complicated, И but да, it's может not. звучать немножко странно, но So that's the reason we do that. Okay? Now, you can turn double plays. да, можно отрабатывать так, double play, You can do all kinds of drills that Jeremy is showing you between innings. то есть можно между иннингами упражнения, которые Джереми показывал, делать. Okay. Now I'm going to show you something else, Я еще кое-что покажу. but you have to practice it. Говорит, но это надо все отрабатывать. And this is something that I decided to do Говорит, это я решил это делать, because my outfielders, what do they do between innings? потому что делают аутфилдеры между иннингами? What do they do? They throw, right? Like that? No, they, right? Right fielder plays catch, sometimes with Ну да, то есть, a player, and then left fielder play catch with center, right? The- Can anybody answer this question? When does the center fielder throw the ball to the left fielder? кто-нибудь может ответить, когда центрфилд бросает, I've never seen a baseball game where the center fielder gets the ball and throws it to the left fielder. я никогда не видел игру, когда центрфилд бросает на левый филд. Have you seen that game? No. Okay. So my question is, why do we do that? Говорит, мой вопрос, почему мы так это делаем? The answer is, well, we can warm up our arm. Он говорит, ну да, то, чтобы разогреть руку. That's not good enough. Говорит, но это недостаточно хорошо. I want my players to do the real thing that happens in Я games. хочу своим игрокам делать то, что им реально пригодится в игре, а не просто... So I'm going to show you something, and maybe your head will explode Я вам покажу кое-что, и может голова взорвется полностью. because you will say, well, I've never seen that before. Потому что вы скажете, я это никогда не видел. So if I've never seen it, why should I do it? То есть, если я никогда не видел, почему я это должен Okay? So watch. So what I need, first baseman, делать? Ему нужен первый... you need a ball. Second baseman, shortstop. С мячом тоже. Third baseman, you need a baseball. Третий баз тоже с мячом. I need a right fielder, Правый филд, center fielder, правильный,
and left fielder. Okay, don't worry, we're not throwing hard. Не волнуйтесь, мы не Okay? бросаем сейчас. So let's try, go, ready? So hang in there with me here. This will really blow your minds after this one. Okay, picture. No, only first base. Okay, because we need, this is small field. Third base, come here. Come here, third base. Ну, разные техники, смотри, есть. Кто-то вот так пишет, кто-то вот так. Я попробую. Чуть-чуть вот так пальцы. Watch that base. Let's say this is Стой там, Никит, я здесь. Да я тут. Это обратно. Now be careful. Люди разорились. Своего друга. Я здесь. Right field, move. И свадьба. Okay, we go slow. I don't need a translator, don't worry. On this one here, no translator. Don't worry, they'll get it. Give him a little break. Yeah. Third baseman. That's a baseball. Ball. Скорость разница там метр 400. Это уже будет бил. Это бил. Это отличается тем, что этот прямой, он уходит. Он уходит обратно. Я разминаю. Немного. Есть такой откатор называется. Тоже пятка. Они тебя задействуют. Как сказать. Либо вот так. Будут сборы. Coming from there, right? Now, George, I need a translation on this one. This is a small field, okay? So, if I want, I can throw balls over his head. Then if the ball goes over his head, then you have a relay guy go out. Explain that. Lobo talks English. Sorry? Lobo speaks English. Center fielder. Okay, Lobo. Sometimes I gotta throw the ball over your head. You go get it. Now he goes out for the relay, and he goes to the other. Depending on which one. Okay. And then Jeremy will go over technique and all that later. All right, first base, got it? Okay. Now, he doesn't go to the base. No, he's only coming home. Yeah, we're not throwing to first base. Oh! Yeah, good job. I told you we didn't need anybody. Okay, stop. Okay, watch. Ready. Ready. Hey. Wait.
All the players, come in. Come here. Come here. Come here. Come here. Okay, so third out. No. Third out. 3 outs. What happens after 3 outs? Ready? Go! Go! Hey, clap! Yes! Okay, now pitcher's getting ready to warm up. Go! Go! I think we explained them 3 times that he's not a first baseman. He keeps throwing to first. He's left-handed. That's all he knows. Yeah, that's right. Hey, he's amphibious. Amphibious. Yeah. Yeah. Still got it. Yeah, still got it pretty good, huh? That one guy, did you see him throw it when you were doing the infield? He's a pitcher. Okay, stop! Okay, George, you see the overall picture of what we're doing? То есть видите целиком картину, что мы сейчас делаем. Okay, but you have to practice this. Но это надо отрабатывать постоянно. We also take a batter and we put him at home plate. Да, и мы также берем отбивающего и ставим его на дом. Okay? Got it? Come here. Come here. One more. Come here. You have to explain this one. Everybody, come here. Everybody, can you get the bat? The bat? Биту можете сходить? Okay, this is important. Please ask questions because I see people smiling. То есть, если есть вопросы, спрашивайте. I see people sometimes shake their head, you know. Он говорит, что я вижу, кто-то там смеется, кто-то там So maybe you have a question. головой, то есть если есть какие-то вопросы или идеи свои. This situation, you have to practice first. Мы должны эту ситуацию сначала на тренировке. It's also a good practice, Это же хорошая, в принципе, тренировка, если подумать. okay? But what we do is we continue to train in the game also. Ну и во время игры мы также должны тренироваться. Instead of wasting time just rolling ground balls to Вместо того, first чтобы base просто кидать граундбол or throwing the ball in the outfield. и кидать мячи в аутфилд, да. That doesn't happen in the game, В игре такого не бывает. okay? So, any questions? Есть вопросы. No. We're working relay. Good point, yes. Now, I could give you one more system, but it's a little bit more complicated, so I'm not gonna go there. Okay, but yeah, that's a good question, right? Why is he throwing the ball there, right? But what is he working on? He's working on the tag, third base, and he's working on relay, home. That's the two things the third baseman is working on. Игрок на третьей базе, когда он делает упражнение, он отрабатывает 2 вещи. То, как он салит кого-то, бросает в дом, или, а мяч просто потом кидает обратно на аутфилд, чтобы тот тоже отрабатывал. The outfield is working on fly balls and ground balls. Да, аутфилд Now, работает на флайбол и граундбол. now, what I will do sometimes, because we need to change things and not do the same thing over and over and over. It's Что он говорит, boring. иногда, говорит, я тоже что-то меняю, потому что это становится скучным, и всем это тоже надоедает. Especially with young kids, Особенно с детьми. they get bored. То есть они быстро, им So, скучно становится. what I might do, first inning, Первое, что я могу сделать, I hit ground balls. первый иннинг граундбола сам отбиваю. Second inning, Второй иннинг, maybe I do this. может быть, вот это. Third inning, Третий иннинг. I sometimes go ahead and have the first baseman roll the ball. Иногда это как раз таки скажу игроку первой базы, как раз таки просто Okay? бросать ключи. But the fourth inning, what I might do is I might tell every infielder to have a baseball. А на четвертом иннинге я скажу каждому Okay. инфилдеру So взять now, мяч. the third, just like Jeremy was doing, То есть так, как Джереми the делал, third baseman with the ball will run to the backhand, он бежит с run to бэка the backhand, throw to first. и кидает на первый. As soon as he catches the ball, the first baseman, Ловит мяч, he rolls the ball back to the third baseman. катит его обратно на третью. The third baseman has to field it in his backhand. Игрок третьей базы должен опять Okay. почувствовать, то, что он принял мяч. What's the shortstop doing? Что делает шорт-стоп? He's throwing to first. Он кидает тоже. If he goes to his forehand and throws,
goes to the forehand and throws. Все принимает с этой стороны, And then the first baseman rolls the ball back. а потом игрок первой базы ему опять He has to field it on his forehand. он должен чувствовать это. Okay, so let's do this. Let me show you. Okay, so give me the infielders. 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 Yeah, infielders. Only infielders. Watch. Infielders. So third baseman, baseball. Shortstop, baseball. Second baseman, baseball. Okay, watch. No, but you do more work. Still better than zero. Right? The old way, they ran in the outfield, you got zero. Here you got these two. Now maybe you go three innings. They got to do something. Well, they have to do something. Right? So figure out something that they're doing. Definitely do something. Right? All right, so, example, watch. First baseman, wait. Okay, get ball. Yeah. Okay, watch. Whoa, no, don't throw. Keep the ball. Ball. Wait, you got ball? Есть Okay, go ahead, go back there. Go first. неудобно руки. No. Backhand. Backhand. Throw to first. Now, you roll, you feel backhand, no throw. Backhand. Yeah, no throw. И не кидай. George, as soon as the first baseman catches the ball, shortstop goes. Как только ты ловишь мяч, ты должен бросить, шорт-стоп должен As бросить. soon as he rolls the ball, Как second только он, baseman goes. каждый второй должен. Okay? Как только он отпускает мяч, Again, сразу. watch. Second base. Ready? Go. Throw it. Roll it. Throw it. Go. No, you're not throwing. Go. Go. Finish. Go. Now, different. So now it's now it's forehand. Good. Backhand. Good. Okay, stop. Why this way? Почему мы так делаем? Because you get more ground balls. Потому что они отрабатывают. First baseman gets more work. Игрок первой базы отрабатывает. Okay, so every inning's different. Каждый ининг будет по-разному. Okay. I need one more. Come here. I need player. One player. I need a player there. Glove. I need another player there with a glove. Okay, this we have to explain, so come here. Okay, this exercise we're going to show you is communication, То есть на этом упражнении мы будем показывать коммуникацию, ground balls, граундбол, fly balls, флайбол, relay, разворот and tags. и осаливание. Okay, what happened is I was in the Dominican Republic. Он говорит, я был Before a tournament, и до турнира, we were supposed to field outfield. мы должны были взять инфилд и аутфилд. Okay?
the officials said the American team, no infield, outfield. Но судьи сказали, что американская команда никакого инфилда, аутфилда. My players, this is the first day they played together. И это и первый день, когда его игроки играли вообще вместе. Never played together. Никогда не играли до этого вместе. So I had 2 minutes И у него было 2 минуты, to decide what I can do чтобы решить, что он может сделать, to prepare them чтобы их подготовить for the game. к игре. Because I could not take infield, outfield on the field. Потому что он не мог пользоваться инфилдом, аутфилдом на поле. But I could use the outfield. I could use outfield. I could use the outfield. I could not use the infield. Окей, он не мог использовать инфилд, но аутфилд мог. So in 2 minutes, I had to think, what am I going to do? За 2 минуты он начал думать, что он может сделать. Many coaches would hit fly balls Он говорит, многие тренера просто будут флайболы сбивать to the outfield в аутфилд, and maybe hit some ground balls. и иногда, может, граундбол. Okay? My grandmother could think about that. Да, моя бабушка могла так думать. Okay, that's easy. Это легко. I needed it more. Мне нужно что-то больше. So here's what I invented. Это то, что я придумал. Okay, within 2 minutes. А ты? In my mind. Watch. Go ahead. Now, player here, heads up, move back just a little. Player here. Player here. Player there. Right? Now this is, explain George, this is a small field. Это маленькое поле, понятно. So it's not going to look real То есть good. это не будет выглядеть так хорошо, как Matter там. of fact, I'm not going to use a bat. Я даже биту не буду использовать. Can you bring those baseballs here? Можно мячи? Okay, I'm going to go slow. Сейчас я медленно покажу. Normally you have a bat, Обычно у вас есть камера. so I would stand here Я буду стоять там and I'm going to hit. и буду отбивать. These two are infielders. Эти двое, они как инфилд. Those two are outfielders. One goes straight Я down. аутфилд. Look closer. Now don't worry, I'm not going to tell what you need. You don't need ball. Когда он работает в аутфилде, да, всех играл. Вообще-то меч. Okay. If the ball is hit on this side, Мяч на этой стороне отлетает. Все нормально, просто улет. now you might have 3 outfielders, Не перфокарт. 3 outfielders, or 2 outfielders, 2 outfielders. You could use all the team. Okay? If the ball is hit on this side, Лучше освободить, можно сказать. ready? Она уж устарела. You catch, throw the head. You relay to this catcher, right there. You guys need to move out of the way, out of the way, out of the way. Out, 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 out. Because otherwise, throw the head. If the ball is, now you give the ball to him, right? If the ball is hit to that side, Мяч в эту сторону летит. you relay. That goes there. Got that? Always catch, throw, catch, throw. If the ball is hit up the middle, Мяч летит в середину. ground ball, communicate. So explain to them. One player goes behind, the other guy goes in front. They have to communicate just like on defense. Да, он говорит, если летит в эту сторону, в эту сторону, вы просто говорите. So, wait. If you catch it middle, you throw the head. If you catch it there, you throw the head. You catch middle, you throw the head. Here, you throw the head. So watch. Watch, I go slow. Slow. Watch. Round ball. There. Round ball. Что в этом клубе? Round ball. Now it goes here. Что в этом клубе? Он который долго.
Я согласен. If the ball is middle, always here. Outfield, communicate. Tell the outfielders, they're gonna have to communicate. Когда вы в середине ловите, вы должны говорить друг другу. Out, infield, you communicate. Catch middle, one of you guys now, notice this play through. Sometimes they're not sure where to go. That's okay. They have to talk. Help each other. Yeah, they can decide on who's taking it. Да, вы должны постоянно говорить в середине, кто берет мяч. Now, it's up to the coach. You have to watch. If I throw a ball right, I can throw one the left. Да, он говорит, как тренер вы можете бросить мяч направо и сразу же, в принципе, бросать его налево, чтобы они все уже работали. So, if I relay, throw, now I'm ready. Because maybe throw a ball. Да, то есть он говорит, он бросил мяч, и он уже готов. Throw there. I now have to be ready. Maybe throw a ball here. То есть, когда он бросил с центра, он должен быть готов уже граунд-бол принимать снова справа. Ready? Look at me. Okay, in this case, he's not the relay. He does not relay here. Because he goes all the way. Oh, ultimately, just throw it to the game. Yes, because when you're closer, he's not a cutoff man. He's not a cutoff. He doesn't cut. He's not a relay man. He's a cutoff. В такой ситуации играй в дом сразу. Надо его I'm trying to get him. Он имеет в виду, что когда филдер не готов, да, он бросает сразу в дом. Understand or no? Yeah? Yeah? I want to make sure they understand. I know he knows. Ready? Now, here, remember Jeremy show you tag? Tag. 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 Okay? Ready? Stop. If he goes for the ball, you gotta go to help, right? Communicate, you don't go. Communicate. Always go for the ball. I'll watch. George, it's up to the coach to control this. Да, он говорит, тренер должен решать, куда он будет контролировать, куда он бросает, что происходит. After you throw the ball, always look at the coach. То есть после того, как вы бросили мяч, всегда смотрите снова на тренера. Ready? Center. Ball's on that side. Over there. Right? Help him out. Because he threw the ball right there. Got it?
Okay, come here. Again, for the first time, where's George at? For the first time, that was the first. Да, то есть это был первый раз, когда вы вообще когда-то либо делали, It wasn't terrible, и не было так плохо. okay? It's a beginning. Он говорит, это только начало. So, in just one drill, То есть уже в одном упражнении you can learn how to communicate вы уже учитесь, как коммуникировать, ну как общаться друг с другом, with your outfielders. то есть с аутфилдерами, You got infielders going out. то есть инфилдеры идут больше в аут туда, You got ground balls, то есть граундбол отрабатывают, okay? You can do tags, то есть вы можете осаливание отрабатывать. but start slow Можно начать медленнее, and then add a little bit at a time, да, и добавить немного времени. okay? Because you'll get a lot out, especially if you don't have a baseball field Особенно если у вас, да, нет бейсбольного поля, and you can't do the regular infield outfield, вы не можете по обычному инфилд-аутфилд тренировки делать. okay? Because it'll work again on communication and relays. То есть, опять же, на общение работа и на... As we'll go on more and we'll explain more about the relays and communications. То есть мы подумаем, что они еще объяснят побольше Okay? на эту тему. Right, Jeremy? Good? Yeah. Catching? Yeah. Let's do it in home plate. So George, whatever's best to get all them. If they want to pull, can't pull those bleachers up. Like, all behind the... Around this round home plate. All around? Все вокруг дома. Всем стоять вокруг дома. Мне его давать. Any chance to have another catcher's mitt? Another catcher's mitt? Есть? No, you gotta go. Давай мне, Никит, хочешь, давай. You have to take that glove. Не, я оставлю здесь. Don't you need it for the game? Тебе не нужна? Скажи, я тренер, я издам. He's the coach, he decides. Yeah, he's our player. Oh, okay, gotcha. I thought you were playing. So, in terms of catching, and I'll get back to, we talked about the turn, but I want to start here. То есть он говорит, он хочет начать здесь сейчас как кетчер. And I'm asking you, what do you think the three most important things that a catcher needs to be able to do? То есть какие самые три важные вещи, которые кетчер должен... У кого есть ответ? Смотреть на мяч. Сенбол. Всегда. Ловить. Blocking, Бросать на базу. throwing, and Вести игру. Вести игру. receiving. Real basic. So here's what we talk about in the States. We talk about receiving, То есть принимать, blocking, throwing. блокировать. In that order. Receiving is the most important thing we do. Это самое важное, принимать. Blocking would be second, Блокировать это второе, and throwing would be third. броски это третье. And that right there is going to challenge you as coaches. То есть как тренера это будет вызывать. Because we think as coaches, our catchers are always judged on how they throw. Потому что тренеры всегда судят кетчеров по тому, как они бросают. What's most important, or what can win you more games, Что самое важное, то есть как вы можете выиграть большинство игр, is how many strikes this guy can get you behind the plate, это сколько страйков он может поймать в доме, as opposed to how many guys he'll throw out. Сколько игроков поймать на базе? Okay? So
So we need to rethink how we teach receiving the baseball. То есть нам надо обдумать заново, то есть то, как мы учим принимать мяч. I was taught, То есть я был научен так, что and maybe you were taught, может быть кто-то из вас тоже так же кого-то так научили. to catch along a steering wheel. То есть ловить как за рулем. Has anybody taught that? Кому так говорили? And this is how we received, И это так и was принимали. up and over a steering wheel. То есть как будто за рулем. And then our bodies started to work with the glove. И затем тело, то есть тоже так же начинает работать. And there's a lot of movement back here. И очень много движений происходит. What Major League Baseball teams are finding out Что сейчас MLB учат, это is that the less that you move, чем меньше ты двигаешься, the better it is for this guy. это уже все для судьи. So as catchers, we're moving towards teaching being as quiet as То possible. есть для кетчеров теперь их учат быть чем тише, тем лучше. Почти не двигаться. And so how to remain quiet as a receiver То есть как принимающий быть таким пассивным. is think about moving east and west. То есть передвигать ловушку направо-налево. Visually, as a catcher, if I can keep my glove То есть визуально как on the кетчер, batter's box lines, да, по линии, то есть проводить по линии. does that make sense? Понятно? Again, I stay still, То есть он стоит на месте, but only my glove и только ловушка шевелится is направо-налево. what's moving. We're also finding out in Major League Baseball Также в MLB они обнаруживают, что that we as catchers как кетчеры, can win они могут выиграть a ton of pitches, a ton of strikes кучу страйков on the bottom part of the zone. на нижней части зоны. So go be a catcher for me. Catcher, right-handed hitter. Right-handed hitter. The umpire will position himself in this crease right here. То есть судья будет стоять вот в том промежутке. Visually, with his eyes, Визуально его глазами он будет. umpires cannot see the baseball into the mid. То есть здесь он не увидит мяч уже в этой зоне. The last time they see it is right here, in Последний front раз, of the когда batter's увидит box. мяч, это вот в этой точке. And so, if we know that as catchers, То есть если мы это знаем как кетчеры, then if that pitch is low, around our knees, то есть мяч в коленке низкий и прилетает, we have a moment, a brief moment, у нас есть очень маленький момент, to make that a strike. чтобы сделать это как страйк. Okay, relax, relax. Go ahead, stand up, stand up. Go ahead, you're good, thank you. I'll do a lefty in a second. We were taught То есть нас учили never chicken wing. никогда не делать курицу, As catchers, never chicken wing your elbow. никогда не поднимать лоб. Forget that. Забудьте. What we're trying to do, especially on a low pitch, is find a way to let our glove, our pocket, get below the strike zone. То есть то, что мы пытаемся это опустить Right? карман ловушки ниже страйка. Low strike right here at the knee. Это нижний страйк. I can set my elbow at his knee, То есть локоть на уровне колена, but the pocket is below his kneecap, yes? но карман ниже, чем колено. And what we're trying to teach our catchers is that because the elbow is not down, and because we're not turning our glove, if we keep it flat at their kneecap and let the pocket live below, we can make a pitch that is a ball, and because it's down, we can make it a strike.
Да, то есть в моменте, когда мы держим локоть на уровне колена, но карман опускается ниже, то есть поймав мяч в этой позиции, мы можем сделать страйком вместо бола. Nikita just did this. Made this movement. Too much. То есть, да, Никита только что сделал это движение, это слишком. Again, I don't see it here, but I'll see what your glove does. Да, он говорит, я не увижу, что там произошло с мячом, но я увижу твою ловушку, что она сделала. It's a lot of movement, Это много движений. as opposed to this. Да, вместо вот этого. Everybody see the difference? So again, all you're allowing yourself to do as a catcher, again on low strikes, То есть как кетчер на нижнем страйке, they have to feel confident that they know, like we talked about with infield and letting the glove live off your hand a little bit. то есть то, что мы обсуждали про инфилд, то есть когда ловушка должна немного сама по себе. It's the same thing with your catchers. They need to be confident they know where this web is. То есть да, кетчер должен быть уверен, где именно карман находится. And so with a pitch that's low, below the kneecap, they can set, let the pocket go get it, and come back to flat. То есть да, когда локоть будет на уровне колена, а карман ниже колена, он просто закроет ее и все. So my point is, if you work with your catchers on really being good at catching low strikes, То есть если вы будете работать с кетчерами на том уровне, we'll convince this guy, who usually is not very smart, мы убедим судью, кто обычно не очень умен, this чтобы показать страйк. a lot. Много очень. And so my point is, with receiving, that is our job, to deceive the umpire. То есть и как принимающего наша работа это именно совратить судью, то есть обмануть его. That's what great catchers do. Это то, что делают великие кетчеры. They make him look really smart То есть они делают так, что судья выглядит умным, because he does this a lot. потому что он показывает постоянно страйк. Nobody barks at him when he does this a lot. Никто не будет на него кричать, когда он будет делать страйк. But what we're doing behind the plate is taking a pitch that was a ball and changing his view of where it really Что мы делаем? was. Мы принимаем бол, но показываем, что это страйк. Does that make sense? The tough part for your catchers, То есть самое сложное для кетчера. the tough part for your catchers will always be this pitch. То есть вот этот бросок привел немного в стороне. And they're going to fight to want to do that. И они захотят сделать вот так, повернуть кисть. The minute that they turn, Как только они повернули, it's a ball. это бол. It'll always be a ball. Всегда будет бол. Umpires are being taught, hopefully over here, Судьи, их учат тоже и здесь. when they see a lot of movement, it means the pitch got away. Делай так же, как и делают. Show the difference. Покажи разницу. All right, toss it back. Okay, let's go to this pitch. Со стороны сбоку. So again, if we try to keep our glove visually on line with these batter's box lines, you're going to try to work out as far as you can. At some point, you're going to have to turn over. But how far can you stay То есть до какого flat? момента ты можешь держать ловушку, в этот момент они не поворачивают. Yes. Yes. That's where I'm going. You're right. Gotcha. Gotcha. Flip back. So what we can do as coaches, to get a feel for it, we can start straight on. Ball. Ball, because he turned. То есть как тренеры мы Ball. можем кидать ему It is a мячи ball. и как и говорить ему бол. Strike. То есть если он не выполняет движение. Here's what we can do as coaches. Create an angle. Sorry. То есть так же Create an angle. создать This is going to be tough because you're here. Yes. Yes. Sorry, you're flipping. Ball. Ball. Easy, easy. Ball. Thank you. Thanks for the support. Strike. All right? So to get started on this pitch, same idea. Can we keep it as flat as possible, head stays center, flat as possible, catch it on that pitch. Start straight on, so going there.
Very good. Keep it in the zone. Make me call it a strike. Love it. Yes. See how small that movement is? He can't see it. You can't see it. It's a strike all day. Give me a ha! Give it to me. Oh, so good. And again, now create the angle. It's going to be really tough for him. Да, когда составите угол, это уже будет гораздо сложнее. So good. Oh, man. I'm serious because before your glove was really wild. Super easy. Да, сейчас все, фиксируешь сразу. Make sense? Great job. Great job. As consistent as we can be as receivers, that's what this guy's paying attention to. Да, то есть чем дольше мы держим именно вот этот ритм и вот Being это very движение, consistent. то есть судья будет смотреть за этим. So if we show him that we always catch, Если мы показываем ему то, что мы всегда ловим, if we always catch flat, if our glove always stays flat when we catch, когда ловушка просто так закрывается, and when we turn, it's a ball, and we don't even try to make it a strike. See where I'm going with this? If we turn, то есть если мы поворачиваем ловушку, and we don't even try to hold it and make it a strike, мы даже не хотим даже это делать stay страшно. with me here. I'm going to say this one more time. I want you to hear this. The more consistent we catch a ball and stay flat, Чем постояннее у нас будет именно вот это движение, and we hold it and keep it a strike. и мы держим это и делаем страйк. The second we do this, Как только мы сделали вот это, and we give up and throw it back, мы отдаем, да, и кидаем обратно. we're teaching him Мы учим его, that when we do this, когда мы делаем так, we strike. это страйк, потому что мы сами думаем, что это страйк. And when he says ball, Когда он сказал бол, come on, man, that was probably a strike. да ладно. That's what you're trying to get him in a habit of doing this. So when he sees you do this, Создать ему привычку. you only do that on strikes. И он, да, ты это только делаешь на страйк. Ball. Hey, here we go. Right? As a receiver, our job is to win pitches, win strikes for that guy. Наша цель — выигрывать. Our job is to make him look like a rock star and him look like the smartest guy in the room. Да, и наша задача — это сделать питчера суперзвездой, а судью — рок-звездой. Rock star. Rock star? Это очень важно. So, if you have 100% of your time with your catchers, То есть, если у вас есть 100% времени с кетчем, so I asked the Twins catching coordinator, I asked him how much time of 100% would you spend on receiving? то есть я спросил тренера Twins, сколько вы тратите время на скетчинг, сколько вы тратите время на скетчинг. Out of 100%, he said 80%. То есть он спросил, что 80% мы тратим время именно на это, на принятие мячей, на ловлю мячей. That's where you can really change the game as a catcher, is receiver. То есть и именно это вы меняете игру как кетчер, как принимающий. Blocking. Very simple blocking. I don't want to get too deep into this. Leaving? See you guys tomorrow. Blocking. Want to be a blocking catcher? Keep the ball in front. Блокинг, то есть чтобы стать хорошим кетчером в этом, то есть нужно мяч держать впереди перед собой. I was taught, I'm going to do this and I can blow my hip out. I don't want to do it. I was taught Мне говорили, меня that you учили, kick your feet out что тебе нужно пнуть свои... like a mule. Like a mule? Like a Moscow mule. No, because you guys drink American mules here. We drink Moscow mules. To kick your feet out to block. If at worst
you gain some ground. What you don't want to be is starting here Вам неохота начать and в этой ending up back here to block. Yes. Oh my God, I'm asking this. You guys play ping pong? You guys, Don't even ask. Ping pong? пинг-понг. More you wait back, the ball eats you up. То есть, чем More you attack a hop, you put your spin on it. Right? More you see that ball and put your spin on it, that's what you're trying to do as a catcher. То есть, чем больше мы наклоняемся, тем больше можно Is allow yourself to put your own spin on the baseball. Obviously, we want this ball there every time. Да, мы хотим, чтобы этот мяч всегда был там. So as it goes to block, we put our own spin on it. We want to keep it right in here. То есть, да, мы свою собственную прокрутку, спин такой добавляем. Easy teaching point. As a coach, we shouldn't care how they do it. We just want them to do it. То есть, как тренер, нам не важно, как они это сделают, мы просто хотим, чтобы они это делали. Coaches in the United States will argue tooth and nail with each other. То That's есть, a в bad word. Америке тренеры, они все друг с другом спорят из-за этого. On how to block pitches right and left. Как блокировать броски направо, налево. In my opinion, it doesn't matter. Just put the ball here. Он говорит, это вообще не важно, главное, чтобы мяч был там. So again, do you turn? То есть, ты либо ты поворачиваешься Do you с turn? этой стороны, с другой стороны. Do you accept? It's a new way to block. Accept here. Doesn't matter. Just try to put the То есть, ball не on важно, play. главное, чтобы мяч был на точке. Throwing. Теперь броски. I had a coach ask me over there, То есть, you asked me, Да, тренер спросил насчет бросков. about footwork throwing to second base. То есть, именно как работают ноги, когда бросаешь на вторую базу. Youth players, small players, young, То есть, маленькие дети, not very much strength, то есть, немного, у которых сил. young players. On a pitch right down the middle, То есть, на броске в середину they have to take this step. они должны сделать шаг. It's like they play outfield. You're not going to ask a youth player in the outfield to not take a step and try to throw it to home. He has to То есть, take они a big должны step. сделать шаг, чтобы добросить мяч на вторую базу. Youth catchers are the same way. They're going to need to take a step to get that ball there. Кетчерам нужно будет сделать шаг, чтобы они докинули вторую базу. The older they get, it's less important. Чем старше они становятся, это меньше уже важно. The stronger they are, that step starts to shorten up. Where it was here, now it may be here. Чем сильнее они становятся, тем меньше будет этот шаг. You may have a big, strong catcher, То есть, если у вас есть большой, сильный кетчер, very muscular, мускулистый, looks just like me, как он, that all he needs to do все, что ему нужно сделать, это повернуть. is just replace his feet. Let him do whatever he needs to do to throw a guy out at second base. То есть, дайте ему делать все, что ему нужно сделать, чтобы добросить до второй базы и сделать аут. Here's what we've learned studying catchers again on video. То есть, это то, что мы выучили, когда смотрели кетчеров на видео. And we're talking about the pitch right down the middle right now. То есть, именно вот этот пич в середину. Is that elite throwers, it doesn't matter what their feet do, То, что самые топовые бросающие, неважно, что они делают, they just get rid of the ball as fast as they can. они просто избавляются от мяча как можно быстрее. American football, watch American football here. Но американский футбол, кто-нибудь смотрит? Time of possession, the amount of time you possess the ball. Ну да, время, которое игрок должен держать мяч. Think about that with catchers. То есть, это то же самое с кетчером. They don't need to hold on to the baseball very long at all. А им не нужно держать мяч долго. So as a coach, you're trying to take down their time of possession. То есть, как тренер, вы должны снизить это время держания мяча кетчера. Way too long. How fast can we get the ball in the air? Да, как быстро он может поймать и сразу бросить мяч в воздух. So again, bigger, stronger players may just replace their feet. Большие, сильные кетчеры, они просто меняют ноги. So all they're trying to do is just get the ball going. Просто начать бегать мяч. Balls to the right and the left. Мяч справа, слева. The ball will tell you where to step. То есть
мяч в зависимости от направления скажет кетчеру, куда, как он должен двигаться. So a ball to my glove side. I'm going to need to, as a catcher, see that pitch, try to take a short step so I can get here, as opposed to see the pitch and do this. Да, когда он принимается со стороны ловушки мяч, он уже должен сделать шаг влево, а не сначала поймать, потом сделать шаг. How many times as a coach has he stayed in his stance, brought his glove over here, and it nicked off the end? То есть сколько раз было, когда кетчер And now you have a pass ball. мяч просто задевает ее, но не попадает в карман. Let him go catch it. То есть дайте ему поймать ее. And then again, whatever he needs to do to get the ball in the air. Потом все, что ему нужно сделать, это кинуть мяч. And again, guys, I'm trying to keep it very simple because that's what we need to be as coaches. We can be very technical or we can be simple. My choice is to be simple. Он говорит, да, я пытаюсь вникнуть, то есть очень на базовом уровне, потому что тогда, когда это надо будет учить, то всем нужно будет на базовом уровне эту технику, всем применять. The ball on our throwing side. Again, if we can and we see it early enough, if we can take a step and keep our chest behind it. But again, as coaches, sometimes we make them, force them to stay in their stance and turn to try to catch it here. And then have to stand up, pull the ball in, and make a throw. What I'm teaching is just let the ball tell you where your feet need to go. То есть заранее смотреть на мяч, и мяч скажет, куда передвигать ноги, уже заранее ловить мяч так же. Does that make sense? I want to use you too. Yep. Yeah, you too. You too. Vladimir, those two, come here. Yes, and him. Yes. Megaki. Be a batter? Okay, be a left-handed hitter? You be an umpire. You're an umpire. Just watching what you're doing. Back to receiving, and this is going to challenge you as a coach. Это будет сложно как тренеру сейчас. We have to be okay, again, professional baseball telling us what we should do. We have to be okay letting them go to one knee. То есть и нужно давать кетчеру быть на одном колене. It will make you a better receiver. That's point number one. But it's really about him. То есть, ну да, номер один это быть хорошим ресивером, то есть принимающим мячи. Но в конце концов решает все судья, поэтому. So again, left-handed hitter, umpire is going to make his slot right in here. So that's where he'll be. What I want to do is open up to him in a way that again lets him see the glove, the baseball as well as I can. Он говорит, я хочу сделать так, чтобы судье была видна ловушка чем лучше, как можно лучше. So if I stay here as a catcher, Он говорит, если я сижу здесь, he may not be able to see over my left shoulder. через левое плечо Again, можно не видеть. his head should be over my right shoulder. Is he? Потому что у него голова над правым плечом. Is his head right here? Is that right? Да. Okay. He can't see over my head to the glove. Он говорит, через голову не может видеть ловушку. So all I'll do То есть, что я сделаю, is let him see everything he wants to see right here. да, сделаю так, чтобы он видел все, что он хочет видеть. So on the inside part, again, left-handed hitter, left knee goes down. То есть он говорит, слева стоящий. Because I want to be able, it doesn't matter about this knee. Doesn't matter what he sees here. He can see that because there's his eyes are above it. It's this pitch, and I want to bring my head down, my shoulder down, and allow him to see. Да, то есть это на этот бросок со стороны ловушки, которую он хочет, чтобы судья его Right-handed видел. hitter for me? You right-handed. You jump in this slot. Same idea. То же самое. Та же Now my идея. right knee goes down, right-handed hitter. And again, all I'm trying to do is sit and receive this pitch. So imagine this pitch right here on the outside part to the right-handed hitter. He sees that glove plain as day. I can even elbow set, live below, and show it to him. And he's got a clear view over top of what that glove did. Again, different if I were to stay up.
Это, Now my head's in the way. это отличается от того, что когда он стоит на двух ногах, когда он стоит на колене, то есть судья видит, то есть в любом случае тело опушка и как он принял мяч. Ну да, и он не видит колено. If you've got really flexible players, which I'm not, is you at times can let them, the left-handed batter, live with their leg out. Да, он говорит, если у кетчера есть растяжка, то они могут даже вытягивать ногу. So what do you notice? What do you notice about my head when I go to a knee or when I go with my leg out? What do you notice about my head? Он говорит, что вы видите, что вы замечаете на моей голове, как она движется, когда я выставляю ногу или наоборот ставлю колено? As opposed to when I try to catch like this. Вместо того, что когда я просто сижу. What do you notice about my head? It's going slower. And where can we win more strikes? Где мы можем выиграть больше страйков? Внизу. Trying to help him out. Да, мы пытаемся ему помочь. It's all for you. It'll always be about you. We love you. Ha! That's our best one. Give me one. Strike 5. So again, as receivers, if we can stay flat, if we can change, Как принимающий, если мы Balls можем and держать strikes. на одном уровне, and if we can stay as still as possible, that's where the games can really change for you. делать как можно меньше движений, тогда игра будет меняться. Calling a game, that came up, calling a game. Signs. Сайн, да, знаки. When you guys have a runner at second base, Когда у вас игрок на второй базе, what's a typical sign system that you'll use for the какие catcher? обычные знаки для кетчера? У всех по-разному. Everyone's different. Give me an example. Например, Ну, например, сначала показывают, по какому знаку надо работать. first sign. Okay, so explain it. Have him explain it so I got it. Можешь немножко объяснить? Ну, я говорю, сначала показывают там кетчер с кетчером, да? Они сначала разбираются здесь по первому знаку, по второму знаку, по третьему знаку. Грубо говоря, они работают. Сначала кетчер показывает здесь. Вот. То есть договорились по первому знаку. Что они работают по первому знаку. И So кетчер, pitcher and catcher, they first decided on the first sign. They agreed on that. Then they go to the second one. и потом он показывает броски. And then he showed Прямой там такой. То есть работает. You know what I'm getting at? Signs, the system that I relay signs. So basically, we're using like the first sign that have chats. So if I go, when I go through a set, or I just go, The last times would be like this. gotcha. 1, 2, 3. Yes. So I'll go the last one that I give, right? So I'll go first sign, fastball. Фастбол. Doesn't matter, fastball. Okay? Awesome. Do people pick that up? Do opposing teams ever pick that up? Do you ever feel like they're paying attention to what you do? Вашу, другая команда когда-нибудь принимали эти знаки? То есть были моменты, когда они все распустили знак? Таких нет. Okay, good. That's a good system. Anytime as a catcher, again, if you're especially playing upper level national team, Когда уже национальные команды играют, you need to be very aware of how you're calling pitches and how the то catcher's есть надо relaying быть those pitches. постоянно осознавать, как вы, что, какие знаки вы показываете, и что вы показываете. Youth players, it's not as important. Для молодых это не так важно. But what I like about their sign system is that it incorporates body signs with signs underneath. Да, он говорит, что мне нравится, это то, что тело, по телу идут знаки, потом... Good. So what you could do out of that is rotate your system so nobody ever picks up on it. Он говорит, что вы можете делать, это менять немного систему. Никогда не шагал вперед, не считалось время со временем. Okay? That was the first inning. We did that in the first inning. Second inning, it's all about the body signs, Второй ининг, например, только на теле. and it's the first one I touch. И это первый, который он... Everything else underneath are dummies.
потом то, что внизу, это он Да, вообще не ну считает. наоборот. Third inning, flip Третий it, иннинг, да. right? And again, you're trying to think creatively on how you keep, whenever they get a guy at second base, they never get on to what you're teaching. Ну да, и он говорит, задача это то, что человек, который стоит на второй базе, он никогда не сможет ничего У прочитать. нас никто не дойдет. Okay? When you play night games, they have lights, Когда играют ночью, night когда games, свет горит, and it's hard to see these signs. тяжело увидеть. I have a system У меня есть система, that is just body signs. которая только знаки на квартире. Do you guys do the Есть эти numbers? Pitches? Нету. No, no. Okay. Да, конечно. You should. Имеется в виду комбинации, которые... Да, эти Ну, они не совсем напустят там, да. Then you can, when doing that as a coach or a catcher, number parts of your body. Okay? числа этой части тела. So do these numbers with me. 1, 2, 3, 4, 5. Probably don't have more than 5, right? Ну да, не больше. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 0, 0, 0, 0, 0. But as a catcher, if I'm calling that pitch and we know that it's first touch, То есть, как питчер, мы знаем, что это если первое касание, but I want to run through a lot of signs just so they don't know what's going on. хочет пройтись по всем знакам, чтобы они знали, что происходит. First sign. 1, 2, 3, 4, 5. Right. Slider, right? Последний или первый? Последний знак, он касается... Последний знак. Right? So the more you show, sometimes they get lost inside that translation. Да, чем больше он покажет, игроки другой команды будут теряться. Because you have numbers, you can also do ahead, behind, and even. То есть, да, поскольку есть цифры, можно еще делать больше, меньше, равно. So ahead in the count, behind in the count, even count. То есть считать больше, меньше. Я думаю, то, что когда ты ведешь счет и когда ты проигрываешь. Да. Когда там, ну да. На 20 Питчер ведет счет или проигрывает? Everybody with me? Ahead, behind, even. And so I would give 3 signs based on the count. То есть в зависимости, да, от счета он может менять. Even count, 2-2. 2-2. Допустим, 2-2. 2-2. Even. Ahead in the count. 1-0. No, I'm sorry, 0-1. 0-1. 0-1. Just again, making sure that you have something you can always go to if you ever feel like the guy at second base is paying attention to you. If you have different Если systems игрок you на can go второй to. базе That makes начинает sense? смотреть и что-то разгадывать, то есть какие-то другие системы. Everybody good on that? Yeah. With your youth players, you may know this, and I'm sorry, with your youth players, make sure at second base they're not just giving one sign. Да, с молодыми игроками, то есть когда игрок на второй базе, пусть они не только один знак показывают. It can be first sign, То есть может быть один знак, it can be last sign, может быть последний знак, ну, первый, последний. it can chase the wiggle, Ну, нужно перебирать их. it can chase another number, chase a 5. Да, то есть как бы догонять 5, идти к пятерке. But find ways to make your catcher give you something that never lets the guy at second base or the other team pay attention to what you're doing. Да, так что игрок второй базы, человек на второй базе никогда не рассказал, что происходит. This has always been part of the game, Он говорит, это всегда была часть but игры. it's becoming a huge part of the game, Но это становится еще большей частью игры. especially because there's usually a camera in center field. Особенно, ну, потому что в центре филда всегда есть камера.
When you get to the World Baseball Classic, when you get to bigger tournaments, they'll have a camera in center Когда field. будут все большие турниры, у них на центр The филде teams will have access to. будет камера, и другая команда у них And if будет they're доступ. smart, they're going to pay attention to what your Они будут sequence читать is. эти знаки. So it's good as a coach, it's good for all of us as coaches to have several different options we can go to. Поэтому как тренерам нам нужно иметь много. Yes. Есть простой вариант. Перед каждым иннингом, Кричать. если давно играют питчер, они договариваются, какой знак, какому, для игрока до второго. Вы же автоматически не знаете. Чем меньше вы по-русски не понимаете. Нет, наоборот. Все равно будут знать. Ну и там В нет. первом иннинге мы знаем, мы Но это каждый раз менять. А здесь каждый раз система. менять, конечно. Здесь Но мы система. знаем заранее, до выхода на горку, мой питчер знает, какой у меня будет знак. Облегчаете игру вашему сопернику. Почему? Я могу 5 знаков правильно показать. Не, он все Мой догадывается, питчер что знает все это взял, питчер поменял потом. Первым иннингом. Хорошо. Летит по третьему. Первый раз, не, хорошо, первый раз 5 знаков показали, второй раз 5 знаков показали, и третий раз, если питчер откажет, там 10 раз тайм возьмет. Guys, I don't speak Russian. They're having an argument because he said that like maybe they should already give that this inning they do nothing, the next inning they do everything. And they don't even show anything. But he said that no, they should. Yeah, you got to have a system. Communication. Got to communicate. Да, они все равно должны как-то общаться между собой. Yeah. Yeah. Are we good? Yeah, so. Okay, thank you very much. Thank you. Pete. Peter Caliendo. Last clinic. Any questions? I don't think so. Вопросы есть? Ну давай. Do you understand Chase? Do you understand Chase? Chase Какие-нибудь упражнения есть специальные для обучения? Like exercises. Like drills? Yep. So, okay. So, one that's popular with coaches Реально популярное упражнение. is what they call sit and block. Как вы сидите And so, you may have 5 or 6 baseball from a coach. Go ahead and get in the block. I won't put that first. I will know. Go ahead and get down. Go ahead and get down. Go ahead and get down. So you can vary this however you want. Let's start with your glove already down. You're already in that position. Your head's down. You're not even watching the baseball. That's how we would start. так, как они начинают. Руку убери. And I can stand here as the coach. Куда? Тренер просто бросает дождем. All right. Now, cut him into segments. So now he's going to stay in that position. No, same position you were at. Same position. And now he is going to watch the ball. Теперь он будет смотреть на мяч. And he is going to watch it now. That's all you're working on is making sure he gets that. Then I'll have him start. Again, legs already down, but glove up like you're catching it. Hand kind of up out of the way. Your hand when you go to block will go with it. I'm just cutting it into segments. Now all I'm doing is emphasizing to him what's important. This is how we block. This is how we keep it in front. This is how we watch the ball and keep it in front. This is how we adjust and get our glove down quickly. And then it's easy to jump up in our stance. He's showing one. Go ahead and jump up. Jump up. And then go and transition that way. Go 1 feet down, go right feet down. He does need to know how to block out of this position too. Ему надо еще знать, как в этой позиции. Because if he's going to do it in the game, he's going to have a ball to block with his knee down. So the toughest one for him is going to be when I go to this side. Самый сложный этап. And he's got to find a way out of this position. Потому что ему с этой позиции He's got to find a way to block that baseball. как блокировать этот мяч. So just try to do it. Just try to do it. Yep. Yep. Yeah, I know you're not. That's the point. I'm not either. But he's got to find a way to get in front of that. That's going to be tough for him to do now. Switch knees and go this way down. And again, that one's easy to block. То есть это полегче. It's that one he's got to figure out how to get somehow in front of. Правильно? I'm doing slow, but you can't. You're not going to switch your feet. Just try to shift your body. Yeah. It's
all he can do. То есть, да, это все, что он может делать, и надо без этого он отрабатывать каким-либо способом. So as a coach, you just got to know that when we're in this position and we've taught this and this is what we're trying to do, it's more important for us to win pitches and strikes. То есть нам главное выиграть броски. Then that ball's going to be tough for him to block. А эти будут сложные броски для. Does that make sense? What else? What else? Anything from catching? Еще что-нибудь там. I asked earlier about, is this what a lot of guys do? То есть он, я говорит, спросил ранее, это то, что большинство ребят делает, то есть трое. So it's going to be a lot easier for you to train your players, Будет намного легче тренировать игроков. just like I started kneeling where he is, Да, вот на такой позиции. and slowing them down and forcing them. Тормозить и заставлять их идти по линии справа налево. If you have a batting tee, I hate to use that word. If you have a batting tee, Если, говорит, есть подставка, you can use a tee either below their glove можно использовать подставку под or on the outside of their elbows. или с внешней стороны локтя. And so, if that tee, okay, I'll show you. Muchas gracias. De nada. And so, if that tee is right beside me, То есть, если подставка прямо за ним, and I have that player that likes to shift and move, and I'm working on this, and I'm throwing from where you're at, and I'm doing this over and over, and the one time he wants to do this, то есть, да, как только у нас That's есть his игрок, cue. который нравится, который часто передвигается, он говорит, все, so imagine if we had two tees here. Да, и представьте, если там две подставки. You put tees on each side of them with baseballs on them, and you're forcing him to just live right here. Just live. Да, Right here. две только лоб. Head still, head over the plate, move in and out with pitches. That's when he would move his body and move the tees. Да, то есть тогда, когда уже мяч вылетает за пределы, тогда он уже будет передвигаться. Ball. Ball. Really a ball. Strike. 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 That make sense? Let this coach him as you flip. Anything else? So if you ask the pitcher to throw like close ball closer to the center, Yep. inside, but he threw outside, how do you adjust? Do you need to fix the ball when you catch it? If you feel like it's a strike, yes, you do. So be a right-handed hitter for me. He's asking if we call an outside pitch. То есть он спросил, если мяч, если он No, we call an inside pitch. кетчер заказал inside, And he throws it outside. он кинул outside. So let's say I'm set up right here on the inner half. Он подготовился здесь, I want this pitch, and he throws it here. он кинул его туда. Where's Vladimir at? Get behind me. You speak English. Ready? Is that a strike? Right? Still strike. So your catcher has to know I am set up on the inside, but because my glove and I have all this open area, still covers the plate. Да, он говорит, даже если я заказал с внутренней стороны бич, то есть даже если это с внешней, я все равно Still a strike. сделать страйк. Это было. What is it? Because again, I can't go Она, да. that far. The glove turns over. Either way, it's got to be it's a ball. Да, он говорит, когда начинает поворачиваться, Catch it like a ball. уже бall. Come on, here we go. Strike. Right here. Right. I say flat. Can't help but turn over. I can't. You guys with me? I can't stay flat.
То есть, да, все, он не Or I'll может catch it держать back его here. уже горизонтально, а поворачивается. He knows if I catch it back here, it's a ball. So to catch it out here, I'd have to turn over to get to that. I still can't get to it. Сейчас. Ну, такие мячи, да, нельзя. Это откровенный гол. Нет, ну правильно, ну, мы показали. Да, да, да. Это откровенный гол, а вот это гол. Yes. 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 То есть здесь откровенно гол, то есть и все. И судья не имеет, то есть ты и все. То есть, грубо говоря, ты закрыл. This stays a strike. That's the bottom of the strike zone. Once my glove turns down, stay as flat as possible. At some point, not this ball. Good question here. If it's a ball, should I try to present it and maybe get a strike? Да, если это гол, то есть следует ли сделать, попытаться сделать так, что это типа страйк. I can't strike. You're developing a relationship with the umpire. У вас, ну, как бы отношения с судьей выстраиваются, You're trying to convince him that he needs to stop thinking. то есть ему даже не надо перестать думать. Just watch how you catch balls. Смотрите, как вы ловите мяч. It's a strike. Поэтому сделать так, что, ну, это всегда выглядит как страйк, но не пытаться его обмануть. Balls. Да, вы работаете вообще So вместе. the ball, it's always the ball because your glove it does. You can stay here and hold it. He's starting to learn that you only hold strikes. You let balls go. Ball. Yeah. Come on. Yeah. Мне просто английского не хватит. Есть бейсбол и крикетчер, когда можно вообще не думать о судье. Потому что выходит бьющий, у каждого своя зона страйка. Я, например, вообще не заказываю бьющий страйк зону. У меня бьющий, и у каждого своя зона. Я играю вот так. То есть это же тоже нормально. So he's saying that, like, you know, in baseball, every batter has his own place to strike zone. So, some, like, he doesn't even order. Я играю по страйк-зону каждый год. So for each different batter, he plays for that specific strike zone, not for the, Это совсем другой менталитет. So he doesn't throw balls into the strike zone, he throws balls into the player's strike zone. So it's different Ну вот колено, он на самом деле ставит колено, потому что на ближний мяч, если мяч вниз, сюда, по дальней зоне, его уже заблокировать будет тяжело. Поэтому я стараюсь компактно, всегда садиться здесь, но компактно здесь. Зато я всегда смогу поставить блок. На колени и поставишь блок. Don't put one knee down because if it's a blocking, you cannot move like this. Because this is that position. If I stay in the knee, it's that И на том position. колене. Колено правое лежит. I don't care about blocking. Listen, I don't care about receiving. Профессионал, да, не This волнуется. makes me a better receiver. It makes him see the ball better. I don't care about blocking. Его не волнует. I know it goes against everything you want to believe. Да, я знаю. But that's the way they're thinking is, I don't care. I need to strike. I need to win a strike. Okay, I understand. Right? So like, hey, nobody on base. Who cares? Runners on base. I may not go to that pitch. I may just need to force myself to get a little bit lower. Because I need to win this pitch above all. I got to win the strike. Does that make sense? Yeah. It is incredibly tough to block with 20 down. No doubt about it. It's a give and take as a coach. We good?
Killed our momentum. Pete, you're up. Do we need Pete? Thank you very much. Thank you. Do we have a bat? It's better to demonstrate when you have your squad. Hey, do we have a bat? Bat. Regular bat. Bat? No, no regular bat? Okay. Let's move back a little bit. Да какая разница? No bat? Only fungo. Yeah, only fun though. Okay. Okay, we're gonna listen up. Where's George? George. Okay, we're gonna finish with hitting. Сейчас с отбиванием заканчиваем. Okay? Tomorrow morning. Okay? Yeah, we switched, sorry. And then, but we want to finish with hitting, and that's one more thing. So, if you have a question, ask questions. Если есть вопросы, задавайте вопросы. Right, they're gonna get a bat. Okay, I'm gonna ask you a couple of questions. Два вопроса. Okay, number one, if you had to pick the most important thing in hitting, То есть, если вы можете выбрать самую важную вещь в отбивании, so we're gonna start with young kids, то есть, начиная от маленьких детей, we're gonna go with the older players too. то есть, и уже взрослых. So, number one thing, most important, contact, maybe. That's good, that's important. That's important. Это важно. What else? What else? Что еще? Come on. Huh? Rhythm? Rhythm, swing, okay? Okay. Number one. Tell them, it sounds easy because everybody thinks they understand it. Потому что все думают, что они это понимают. But balance, without balance, Без баланса you have nothing. у вас ничего не будет. Okay, now why? Почему так? What is equally as important as balance? Что так же важно, как и баланс. What's equal? Balance, Баланс и one more thing. еще одна вещь. If you have these two, Если у вас есть эти две вещи, forget mechanics. про механику можно забыть. Okay? We teach. Wait, good. We teach too much mechanics. Мы слишком много механики учим. We're worried too much about the swing. Слишком много от нас. Without two things, you have nothing. Но без двух вещей будет вообще ничего. What was it? Number one. What did he say? What did he say? All right? What's that? As a hitter? Timing? No. Yeah, say it. Number one. Tell him. Say it. Looking at смотреть на мяч. Okay. We all say to players, watch the ball. Мы всегда говорим, игрокам, смотри на мяч. Okay? No kidding. Да, Of course, we have to watch the ball. да, мы должны смотреть на мяч. But how do we watch the ball? Ну как мы смотрим на мяч? If you cannot see the ball Если вы не можете мяч, не видите мяч, at release, от точки именно лучше. okay? You have from release point. From release То point есть от точки выпуска мяча, till about 15 feet примерно 15, to make a decision. чтобы принять решение. You must identify location, Вам надо понять место, куда он полетит, velocity, скорость and type of pitch. и вид мяча. So, I don't care how good your swing is. Меня не волнует, какой у вас свинг. If you cannot identify the ball, you're not going to hit. Да, но если вы не можете определиться, I much rather have a player with a bad swing, я лучше будет игрок с плохим махом, but he can pick up the baseball но он может понять, какой мяч летит early, гораздо раньше, not late. не поздно. Because if I can see the ball early, Если
если он может видеть мяч заранее, the eyes will tell the body глаза скажут телу, where the ball is. где мяч. The body will position itself to make contact with the ball. Тело уже поймает контакт в том месте, где нужно. But if you have a very good swing Если у вас хороший марк, and you can't see the ball, если вы не видите мяч, it's not going to do you any good. ничего не. Okay, so are we in agreement? Vision is the most important. Зрение это самое важное. Okay? Yes or no? Yes? Vision? Okay. And reaction. So where do you begin with vision? Как мы начинаем со зрением, с видением? Where do you start? Where do you start training vision? Где начинаем тренировать? No? Мы When they're tossing? Maybe? When they're playing catch? когда они разбрасывают. Okay? When they're playing catch, when you're playing catch, when you play catch, tell your players every time your partner throws the baseball, То есть каждый раз, когда вы разбрасываетесь с партнером, you look at the body, вы смотрите на его тело and then at release, и уже на выпуске you identify where the ball is. вы смотрите, где мяч. The more you practice this, Чем больше вы это практикуете, the easier it is when you get to home plate. тем легче становится уже дома. If you do it when you're playing catch, Когда вы разбрасываете, then you're going to do it a lot. то есть вы это делаете много раз. Now, the next place Следующее место. is on deck. On deck. When you're on deck, this is hitter, then batter over there. On deck. How do you say on deck? On deck hitter. On deck, yeah? Okay. On deck is very important. That the on deck hitter is looking at the pitcher, Очень важно, что он смотрит на pitch, чтобы смотрит, identifying where the pitch is. где бросать. Okay? Now, balance. Why is balance important? Because if you have balance and vision, now you've got combination. Он говорит, почему именно баланс и видение вместе хороши, потому что вы когда-нибудь скомбинированы вместе, уже все, контакт хороший. Okay, if you take your hands and you put them to the side, Если возьмете руки в сторону, okay, and you open your hands, и откроете, if you put your feet outside the hand, поставить ноги шире, чем чанки, you're going to be off balance. уже будет баланса нет. So most hitters, scientifically, most hitters, scientifically, Научно большее количество отбивающих, wherever, if I keep my hands here я держу так, and I open them, я открою, wherever my hands are going to be the position of my feet. там где руки, там же будут и ноги. Okay? So that's the distance of your feet Это расстояние между ногами, to give you good balance. чтобы был хороший баланс. Okay? All right, now, most of the time, the length of the bat is going to also be the same as the hands. Чаще всего, да, длина бити тоже примерно такое же расстояние, как и расстояние между ногами. Okay? So sometimes if they have too big a bat, that's going to put them off balance. Когда у них очень длинная бита, это тоже их баланс. So the size of the bat is extremely important. Поэтому размер биты тоже так же важен. We don't think it is, Мы не думаем, что это важно, но but it is. это так. If you have the wrong size bat, it will immediately create off balance for the hitter. Если размер биты будет другой, неподходящий, сразу баланс нарушится. How you grip a bat, Так же, как и они держат. whether it's in where the fingers meet the hand, Там, где пальцы, вы и is also going to create better balance. также создают лучший баланс. Okay? So the stance is important from the position of the feet. Именно стойка важна с позиции ног. With the real young kids, С маленькими you just go 1, 2, and 3. Why?
because it's easier. Это легко. 1, 2, 3. Now, if you do this, what will happen to the hands? Если сделать так, что They will change. они поменяют хват. Okay, now you have a position where the knuckles of the hand are in the wrong position. Да, ну, есть уже хват другой и все. If you start here, you come up, lift, naturally, the knuckles you knock with on the door will line up. Да, то есть вот эти костяшки пальцев, они чуть-чуть, They don't have to be perfect. да, они не должны быть Okay? идеальны, They could be a little off. могут немного изменяться. The problem is the big knuckles. Да, проблема это вот здесь. They do this. That's a problem. Если это уже так, это проблема. Because I cannot get to that position. Потому что ну, нельзя тот позицию ставить. Okay? So now, vision, balance, and then there's one more. Those are the three most important. И самое важное вещь. What's the third one? Что это третье? If you can do these three, you can be a pretty good hitter. And we haven't even talked about the swing. Да, он говорит, мы даже не говорим про мат. What's the third one? Ну, скажи решительность или умение принимать решения. Like, позиции. No. Think. Vision, Видение, баланс. balance. Сам свинг. The third one is the most, it's very difficult because the pitcher, he's throwing fast and he's throwing slow. Потому что питчер бросает быстро, потом он бросает медленно. Он настроен. Then he's throwing, thank you, say it. How do you say, and timing in Russian. Время, тайминг. So how do you teach timing? Как мы начнем время? I'm gonna try to show you that. Okay? So first thing, for young kids, just so we understand, Да, это для детей. the closer they are to the plate, Чем ближе они к дому, what's the problem? какая проблема? They're afraid of the ball. And every pitch, the inside pitch is inside, Да, каждый внутренний питч будет на бросок, middle is inside, середина внутренний. so the only one pitch is outside. Только одну outside pitch, это для них что-то уже комфортно. My vision will pick the ball up, То есть его видение, именно увидит тот мяч, and it always looks like it's coming at me. ему будет казаться, что мяч всегда летит к небу. And I cannot judge the speed of the baseball. И он не может оценить скорость мяча. If I take a slight movement back, Если я чуть-чуть назад отойду, now I can see the ball better сейчас ты мяч лучше видишь, because I'm catching it on an angle. потому что уже под углом. Does that make sense? Понятно? It's very simple. If there's cars go there to there, like this, Если машины едут по дороге слева направо, you can see the speed of the ball, of the car. вы можете видеть скорость машины. But if you stand here and the car's coming this way, Но если вы стоите здесь и машина прямо на вас едет, I can't judge the speed. скорость уже тяжело оценить. Okay, so for young kids, try to get them a little bit off the plate. Поэтому маленьким детей нужно немного от дома. Now, many coaches will teach if the guy throws hard, move back. Да, многие тренера будут, что если питчер кидает сильно, то отойти назад. If he throws slow, move up. Если медленно, то поближе. The problem is that might work for the real young kids, Проблема в том, что это может работать для маленьких but, детей. but what are they learning? Но что они учат? As soon as they get to the level where they throw fastball changeup, you have a problem. Так как только они дойдут до уровня, они пытаются шатный фастбол, уже проблема. They're not learning how to time the ball. Они не учат, как рассчитывать время. So I prefer to start with the belly button in the middle of home plate То есть я предлагаю всегда начинать от рука на уровне, and leave them there и, ну, чтобы они стояли там. and teach them how to time the ball. И учить их, как рассчитывать время. Okay? All right, one more thing. Someone said earlier, contact is very important. Кто-то сказал раньше, что контакт важен. Absolutely. Да, конечно. If that contact, Не стой сзади, это опасно. no, I'm not going to swing. А вдруг забудет? If I didn't like you, I'd swing. Ты слушай, не провоцируй, он сбоку стоит. Он тебе скажет, как If that contact,
if you're 10 years old or you're in the major leagues, Контакт, неважно, с детского, is the contact position the same эта позиция контакта, она for a 10-year-old and a major league player? Same? Yes or no? Yes. Okay? So, with young kids, why do they swing late? Почему дети начинают мат поздно? Why does the ball go foul over there? Мяч летит в палку. For several reasons. One, Одна причина, the bat can be too heavy. слишком тяжелая бита, Okay? So sometimes you have to make a change, иногда надо менять. but you can't find another bat. Но не так бить, потому что бита, поэтому So what you can do is take tape да, мотать and take the bottom of the bat, вниз и and now that becomes the handle. теперь Now the bat becomes lighter она становится легче. because you've taken away that weight. Okay? That's one. Two, the reason they're late, Вторая причина, почему они опасны, because most of the time when you hit, когда большинство времени они отбивают, you're not on time. они не вовремя. If you're on time, that's great. Most of the time you're going to be off time a little. Но большинство времени отбивают не вовремя. So, when the pitcher starts their windup, what's the hitter going to do? Когда питчер начинает, ну, What does the hitter do? что отбивает, Start our windup. What does the hitter do? Okay, load. Okay, when they load, what does the body do? We have to understand this. It's very important. Okay? Then I'll show you the drills to do that we teach. Okay? What does the body do? It begins at, and it doesn't matter. Every hitter does this. Okay? Чувенько, moving back. You start balanced at 50-50. сначала начинаем 50 на 50 When the pitcher starts to wind up, there are many different techniques. Здесь много техник, как Watch. The Cubans will do this. кубинцы делают вот так. They'll just sneak in and then go. Коленку вовнутрь, Okay. потом разворачивают. The Japanese will come up high. Японцы пристают, No? Some hitters will lift, put it down. поднимают ногу. Watch my knee. Not this. Okay? So I come back, and then I go back to what? Where do I go back to? После этого куда он возвращается? Center. Still 50-50. So I begin here, I come back, I get to here. Back to here. This foot will rotate slightly to open. Why? Передняя ступа, она раскроется немного. Почему? Why? To create torque. Torque? Чтобы, Torque. да, чтобы создать вращение. To create torque. Because this lower body will begin to open when this stays closed. Да, потому что эта часть тела, нижняя часть тела разворачивается, когда верхняя еще закрыта. Okay, just to understand the swing. Чтобы просто понимать мат. This elbow Локоть, with young kids, с маленькими людьми, we want the elbow on an angle. у них угол, Okay, just because it's a little comfortable. потому что это удобно. Older players, if they stand like this, То есть старшие игроки, они могут стоять like так, this, по-разному. it doesn't matter. Это не важно. What matters is when the front foot touches the ground. Что важно, это когда передняя нога встает, Where are the hands? где нога, And what's the angle of the bat? какой угол биты. The angle of the bat is here, you're going to have a long swing. Да, если угол уже выше, If the angle of the bat is slightly top of the head, this way, now, when this elbow drops, because the elbow is going to drop into this slot. да, когда бита около головы и локоть падает, See that right there? Here. It's going to drop here to get the bat on the same plane as the pitch. довести до биты, на тело поверхности и мяч.
So you didn't mention the elbow, right? So this comes here, okay? Then there's rotation. Идет ротация, когда You stay through the ball. стоит через, ну, бьете через мяч. What does this do? Что вот это делает? What's the difference between this Разница между этим and this? Watch. What's the difference? Watch the bat now. Remember we talked about timing? Timing? Okay, here's timing. Fastball down the middle. Если фастбол в середине, Then I'll show you the drills. Fastball middle. фастбол летит в середину. I can hit that. Я могу ударить. Okay? If I'm standing here Если я стою здесь, and I mistime the ball, я время не рассчитал, can I hit it? я могу ударить. No. I mistime it. But if I stay through it, Если я буду I can hit it here, 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 here. So I have many spots to hit the fastball. да, много мест, когда можно попасть в фастбол. Because my vision will tell me fastball. Зрение скажет, что это фастбол, But sometimes I'm wrong. но иногда можно ошибиться. So if it's a changeup Если это чейнджап, and I keep going, он продолжит идти, I'm going to miss the ball. он пропустит. If it's a fastball, I'll, Если это фастбол, I've got better timing. тогда время лучше. Okay, please, this is important, so ask them, do they understand what I'm talking about? Понимаете? Yeah, because I'm not sure I said it right, that's why I want to make sure. Okay, so one way to time. Now here's what we do with young kids. We tell our kids, watch, when you swing, Мы говорим детям, когда они отбивают. when you swing, we put them here, okay? And then we teach them to roll the wrist when they can no longer go. I can't go anymore. See that? Now it's, watch out, right? Now it's here. If you look at most major league hitters, they roll here, not here, okay? The body has to feel that. The young player doesn't know that. Да, он говорит, тело должно быть молодой ребенок, маленький ребенок, он не знает. So we tell them, roll here, back here. You watch major league videos, slow motion. Если вы смотрите на видео в MLB, You will see вы увидите, что они бьют так, they hit an inside fastball. то есть они бьют в инсайд They фастбол, stay through it. потом встать, ну, Then it's there. и потом вспышку. They hit a pitch middle. They stay through it. And then it's there. Okay? So that helps my timing. Это помогает посчитать время. All right, now, you have a player who's 12 years old Если у вас игрок 12 лет, and he throws really hard. и он кидает очень сильно, And he strikes out 10 batters. и он 10 человек просто сделал страйкаут. What are you going to tell your players? Что вы говорите с вашим игроком? Make a bunt. Make a bunt. There you go. Yeah, why not, right? Sometimes doesn't hurt. You know, bunt for a hit. No fun. They see the ball better. Okay, but what else? Что еще можно? Okay, wait. Someone said hit earlier. Say, Далее так, он сказал, так пораньше. no, you don't hit earlier. No, you don't move back. Okay? Watch. Okay, watch. Take the bat shorter, maybe, but not a little. And that's okay. But that's not the best solution. What you tell them, and you ask them, when are you loading? Когда они Are you loading when the pitcher is here? лежат, когда пичер уже здесь, If yes, that's too late because the pitcher throws hard. пичер кидает быстро. Understand? Yeah? So maybe you, when the pitcher gets here, Когда пичер в этой позиции, now you begin to load. тогда они уже начинают быстро. Remember, everything happens fast. Потому что все происходит быстро. You know how fast the ball goes from the pitcher's hand to home plate. Ну, вы знаете, как быстро мяч In the major leagues, approximately 0.4 of 1 second. да, это меньше, чем секунду. Okay? So,
The faster the pitcher, Чем быстрее питчер, the earlier you do this. тем раньше надо загружаться. The slower the pitcher, Чем медленнее питчер, the later you do this. уже попозже надо. But you don't come back and stay back. Но мы не встаем назад, мы стоим там. Okay? Because if you stay back, you're only going to hit one pitch, maybe a fastball. Он говорит, если разгрузиться и остаться сзади, то может быть только один бросок на отобьем от фастбол. Because you're going to rotate early. Потому что он будет срываться раньше. Okay, now, I'm going to give you a little statistic. In the major leagues, Немного статистики в MLB. here's the question. When does the front foot, Sammy Sosa does this, used to do this. Сэмми Соса раньше. Okay, that's another technique. Okay, there's different ways to start. So, major leagues, when do you think the front foot touches the ground, and where is the baseball for 95% of the hitters? То есть, когда игрок MLB ставит ногу, где вы думаете мяч находится в 95% случаев? This will help you with your players. Это поможет вам с игроками. Where do you think the ball is То есть, где вы думаете мяч when the foot touches the ground? когда бэттер Here? No? The middle. No? Let me ask one more question. I said when the front foot gets down. Он говорит, я сказал, что когда передняя нога встает, ну, касается, Now watch my foot. Is my foot down? нога выпущена стоит. No. Нет. What, is my foot down? No, it's when the heel touches the ground. When the heel touches the Когда ground, пятка уже касается земли, the body rotates. когда тело Okay, so understand, it's when the complete foot touches the ground. когда полностью нога встает на землю, 95% of major league hitters, the ball is about halfway. 95% отбивающих в MLB, когда они полностью ставят ногу, мяч только полпути. There's only, who wants the hitter? Who? So if 95% of hitters, Есть 90% отбивающих, there's only like 5 hitters только 5 that, отбивающих, that the front foot touches the ground and the ball is past halfway. когда у них нога полностью стоит, и мяч уже враг пересек половину. Why can those hitters wait longer? Почему те отбивающие могут ждать дольше? Но они уверены в себе больше. И Why? быстрее бьющие. Если хит пас, They have quicker bat speed ну да, они быстрее and better vision. и быстрее. Most major league hitters have 2012 vision or better. Okay? Most major league hitters have 2012 vision or better. Да, вы не знал? 12, yes. А, знал? The average person has 20/20 vision. А, он говорит, почти все отбивающие в MLB, у них 20-20 не знаю. So, okay? You understand or no? Did he say it okay? Not completely. 2012, it's Better than better. one more time. Yeah, I'm an average person. I have 20/20 vision. 20-20. Okay? Okay, so You understand? it's good vision, okay. Yeah. То есть по-нашему это стопроцентное зрение. Теперь У понятно. них всего 20, конечно, но... Yes, no? А у них до 20, все, у нас до 100%. Okay, my fault. Sorry. Okay. So now, how do you teach the hitter? То есть как учить отбивающих? I don't like this, Мне не нравится это. but sometimes you have to do it. Иногда это надо делать. Okay? You can do it here, Может делать. but watch. I'm gonna start, okay? And I'm gonna throw the ball. You get ready. Ready? Hey, don't worry. Hey. Hey, don't worry. Hey, tell him. I saw his swing. He's not gonna hit the ball. No. Okay, ready? Come on. Ready? Кто за сеткой, говорят, бей! We ain't got to the drills yet. Ready? Okay. What you do is with your young players, go here, stop.
с маленькими Right? детьми, что вы делаете, вы пытаетесь просто в нее бросаете. Good. Why? Почему вы? Come on. Ну, скорее, Полгода. With most players, you stop. You know where the hitter is most of the time. Try this with your players. Попробуйте это с вашими игроками. Many hitters Очень много отбивающих. haven't even started. Они еще даже не начнут, когда вы начнете. Do you know when most hitters start? Вы знаете, как большинство отбивающих начинают, When they see the ball. когда они видят мяч. When the ball releases the hand, Когда мяч вылетает, they start. они начинают загружаться. It's too late. Это слишком поздно. Okay? So now, the other thing. If the front foot Если передняя нога touches the ground late, касается земли уже слишком поздно, what's the problem? в чем проблема? This is a big problem here. Okay, big problem. Это большая проблема. So if the front foot touches late, what happens? Передняя нога касается земли Опаздывает. Late. You cannot rotate. Да, вы не можете повернуться. Because to rotate the hip here, the front foot has to be on the ground. Да, передняя нога должна стоять на земле, чтобы повернуться или So улететь. I show you an example. Go to contact. Okay? Now at contact, open your hands. Open, I got it. Palm up, palm down. Okay, see that? Pitch is here, palm up, palm down. Pitch is here, palm up, palm down. Close. Once you do this, you just change the bat. So at contact, everywhere you're at contact, 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 palm up, palm down, everywhere. That does not change. Да, это не меняется, этот хват не меняется. Да, acknowledge сверху. Okay? Yeah? Okay, now watch. But stay. At contact, is this a good position? При контакте хороший It's okay, not bad, no? Watch. So I'm gonna tell him, I'm gonna lean forward. Okay, you have to hold it. Pretty good. Okay, pretty strong. Okay, not bad. Stay there, stay there, stay there. Now watch. If the front foot is late, Если передняя нога опоздала, this will not turn. нижняя часть не повернется. So you will swing only with your upper body И мат будет только при верхней части тела. because your front foot is late. Потому что передняя нога, она опоздала. That's why they can't see the ball. Поэтому они не могут увидеть мяч. As soon as this rotates, Как только тело поворачивается, the head goes there. голова смотрит туда. You can tell them all day, watch the ball. It's not going to Он work. говорит, вы можете говорить весь день, смотрите на мяч, и это не сработает. They're trying to watch the ball. Они пытаются смотреть на мяч. Now watch, stay there. Watch what else happens. Stay there. I'm going to take my finger and I'm going to pull it back. Explain to them. Please speak English. I'm going to take my finger and do this. And I want him to resist me. Don't let me do it. Got that? You ready? Ready? Okay, you're not doing a very good job. Ready? Come on. Okay. What happened? What happened? Well, yeah, you lost all strength. Да, у него нет вообще. So if you're 12 years old and you're not strong, you know, you get no power. So a big problem is when this foot is late, we lose all Да, power. то есть проблема в том, что когда передняя нога опаздывает, мы теряем силу. What else do we lose? Что еще мы теряем? Balance. Баланс. Because we swing like this. Потому что мы машем вот так. No rotation. Нет поворота. Okay? So is it better to be late with the front foot or early? Что лучше? Быть опаздывать с передней ногой или наоборот раньше? Опаздывать лучше. No. The best is be on time. Ну да, самое лучшее. И самое лучшее время. Yeah, but tell them, that's easy to say. It's easy to say on time. Легко сказать вовремя. That's the goal, Это как бы цель, but it's very difficult. но это сложно. So if you're going to make a little mistake, Если сделать маленькую ошибку, be a little early. лучше быть немного заранее. Because Подойти немного заранее.
you can still rotate. Потому что можно все еще повернуться. Now, if you're way too early, that's no good. Да, если слишком рано, это тоже не Because then you lose your rhythm. тогда тоже мы теряем ритм. Okay? All right, come on over here. Let's use this part of the field. Come on, come on. Bring this. Okay, come on, come over here. All right, can I have three players with gloves? Gloves, three players. Три игрока ставишь. Three players. Every game, Перед каждой игрой we do this drill, мы делаем это упражнение. okay? Earlier, Раньше someone said contact point is the most important position. кто-то сказал, что точка контакта это самая важная позиция. So we're going to work on contact point. Мы сейчас будем работать над точкой контакта. How many of you did this? То есть кто из вас делал вот так? We're going to use one ball right there. The other ball put in your pocket. Pocket. В карман, скорее в карман. How many of you have done this before? I need one guy here. Кто из вас делал вот так раньше? I missed one. Если он пропустит, ты уж там лови. Let's throw the ball. How many of you do this? Кто из вас делает вот так? How many have done that drill before? Кто сделал это упражнение? Hey. Hey, pitcher. No, what position? Minnesota Twins, what position? I know, you almost hit me. Now, okay. So when you do this, you only hit ground balls. Да, когда мы делаем вот так, мы только отбиваем граунд-бол. So we challenge our kids. We do with our kids. Да, мы говорим нашим детям, It's very difficult, but it teaches timing and contact point. то есть это сложно, но мы их учим вот этому точке контакта и времени, расчету Hang on. времени. Now, okay, this drill, this exercise also teaches Это упражнение также учит, players to throw the ball то есть игрокам бросать мяч, and make sure that they turn before they throw да, the и то, что ball. они поворачиваются. Okay? Don't let them catch and throw this way. То есть не давайте им поймать и сразу же кидать. You field it, turn, Поймали, throw. развернулись и бросили. Okay, so they're working on fielding and throwing. То есть они работают над ловлей и бросками. The first drill, my feet are going to be straight, this way. And I'm learning to use my hands only, То есть он сейчас тренируется использовать только руки, okay? To understand where contact point is. чтобы понимать, где точка контакта. The Japanese have what they call the art of a kendo. То есть у японцев есть искусство кендо. It's to understand where the hands Вам go переводчик какой? in relationship to the. Где мечами такими деревянными. На деревянных мечах. It's to understand the relationship with the hands and the barrel. Чтобы, да, понимать взаимоотношения биты и мяча. Okay? So from this position, I'm trying to hit line drives, not ground balls. С этой позиции, да, он пытается ударить длинные мячи, не граунд-бол. Что-нибудь из того, что мы последние 20 лет не применяли, можете сказать? Yeah, I missed. No, Да, он I говорит, я missed. промахнулся. We understand. But my goals are line drives. Where am I stopping? Он говорит, где я останавливаюсь? Where am I stopping? Спереди. Контакт point, I'm stopping at contact point. да, в точке контакта. Because if I stop it correctly, А когда перчик делал, ты помнишь, Потому что если я остановлюсь в другом ball goes месте, there. мяч летит в другое место. Because I did this. No? вы такое не делаете? Hey, defense.
Нет, перчик вот такой, надо стоять лицом. Now, Стоять the лицом, а не next боком. step. Не делаете? Перец мы next играем, step. но вот это положение. I know, hey, listen, I know we're all getting tired. Stay with Я me знаю, что все a устали, little longer. чуть-чуть осталось. Перец, да? The question is, do you swing at every pitch? Ведь вопрос, мы машем каждый бросок? No. Нет. You only swing at strikes. Мы только машем на страйке. I don't care if the pitcher throws 5 pitches Мне не важно, если питчер бросает 5 бросков, and you stop. и вы останавливаетесь. You learn more by doing that Вы учитесь больше, делая это, than swinging at every чем pitch. каждый раз махая на каждый Does бросок. that make sense? You Имеет understand? смысл? Because whatever you do in practice will carry into a game. Все, что будет на практике, потом будет применяться также в игре. All right, the second drill. Второе упражнение. Now we incorporate the whole body. Теперь мы включаем уже все тело. So now I'm going at contact. Now, okay. Now I can tell as a player where the ball is in relationship to the bat. Я могу сказать, как игрок, где мяч находится в отношении But бить. if you just swing, Но если вы просто машете, you don't know what you did wrong. вы не знаете, что вы сделали не так. And the coach is not going to be able to tell И тренер тоже не сможет because the сказать, bat goes too fast. потому что бита идет, движется слишком Okay, быстро. now, second type of drill. Сразу видно, Now you have 3 players Три игрока. because you have an outfielder. In case the ball gets past the infield, what's the outfielder working on? Над чем работает аутфилдер? They're working on reading the ball. Они работают над том, чтобы читать мяч. Boom, ball's hit here, I move here. Ball's hit here, I move. Outfielder. George is looking at me like, Считается как комплексный там, именно, чтобы никто не проставил. в наших залах Да, 20 человек. в наших залах, да, это проблема. was Страховка. that now? Was Это that a более bad качественно. swing? Wait, Это был плохой маг или or bad decision? плохое решение? 6 метров. Bad decision. Bad decision. Получил битое How many times does a player hit the ball or maybe strike out? Сколько раз бывает, когда игрок They come inside the dugout они приходят в дагаут, and they say, what did I do wrong? спрашивают, что я сделал не так. They're looking for mechanics. То есть они ищут какую-то механику. Many times it's not the mechanics. Много раз это не механика, It's the decision. это решение. They misdecided where the ball was at Они неправильно решили, где был мяч, because they didn't see it here. потому что они не видели мяч здесь, They saw it here somewhere. не видели его здесь. And that's too late. И это слишком поздно. Okay? So one more. Here we go. Now, okay, sometimes I miss time. Да, иногда я неправильно Watch. рассчитываю время. The longer you stay with the ball, Чем дольше вы стоите, sometimes you're off balance. иногда мы теряем баланс. It's 2 strikes. Это 2 страйка. You have no choice. У вас нет выбора, Because I stayed here, потому что я стоял здесь. where did the ball go? Куда мяч попал? It hit here, and it went that way. That's a good foul ball. Это хороший фолбол. If I did this, Если бы я сделал так, it hits here, он бы ударился. it's gonna go up. That's not a good foul ball. Here, I still have another chance. Здесь у нее есть еще один шанс. Does that make sense? Yes? No? пару Yeah? лет мы в России увидим кучу All гейш. right, one more. Here we go. Да, многие говорят, начнут воспринимать это по-другому. Буквально. Да, буквально. Okay, any questions on that? Еще вопросы по этому есть? Поэтому нет. Now, do this. Watch. Watch. He's a professional pitcher, right? Almost. My kids are not professional pitchers. They're 15, 16, 17. They throw the ball here, here,
They throw it slow, they throw it fast. Он говорит профессиональный питчер, говорит, ну а дети 15, 16, 17 лет, они не профессиональные питчеры, они бросают выше, ниже, справа, слева. 15. 12 еще, согласно 12. Что произошло сейчас? I mistimed the Значит, это ball. уже не питчер, значит, это филд. Если он не работает по зону 15 лет, да нафиг он нужен, если его уже на помойке. Опять же, для нашей реальности, да, ты будешь работать с любым питчером, который хоть более-менее. I didn't even see that ball, by the way. Я даже не видел этот мяч. What happens is your kids will not throw the ball straight all the time Что происходит? То, что дети не бросают мяч постоянно прямо, because they're not very good yet. потому что они еще не так хороши. So this will teach you how to time the ball. И это будет учить вас, как их рассчитывать время. Because sometimes when you throw it slow, Потому что иногда, когда они когда будут кидать медленнее, they come here. они будут идти вперед. Well, the only way to teach them is to see the ball better. Ну, самый лучший способ выучить их, это Okay? увидеть мяч. All right, any questions on that? Какие-нибудь вопросы есть? Okay, come on now. Come on over here. All right, now. Yeah, just right. You're gonna feed me some balls. Yeah, just right there. Okay, now. Another way to teach rhythm and timing. Еще один способ учить ритму и время. You remember Jeremy was showing you, he was hitting fungos from third base to first base? Там, помните, вам Джерем показывает, как бросать с третьей базы. Short На первую, to first, second to first. да, вторую на первую. We do that with our players. Мы делаем это с игроками. Watch. Почему покажу? Вышел на третью базу. Что бросал? Помнишь, что Чем бросок на третью базу? Break. А что там такое? Чем бросок с третьей базы отличается от броска собственно? Иди вперед, и все, что-то сейчас я. Okay. So we have our players. One home plate hitting to right field. Они заставляют игроков отбивать от дома в правый филд, But not on the plate. но не от дома. Even with the pitching mound. То есть, Even with the pitching mound. what do you mean? Okay, here's the mound. Okay, mound. А, Center field there. I have one да, hitter here. даже около горки. То That есть with right field. I have a second hitter второй отбивающий стоит, here. Okay? He's hitting to center field. то есть он бьет в центр филд. And I have another hitter here. И еще один отбивающий He's hitting to left field. отбивает в левый филд. Why are we doing this? Because we're trying to do two things at one time. Он говорит, почему мы это делаем? Потому что мы пытаемся сделать две вещи в одно время. Now, you can have players hit into a net, То есть он говорит, какие-то игроки могут отбивать в сетку. but it's better to see distance Но это лучше, когда они видят дистанцию, than to hit into a net. чем отбивать в I сетку. could do this and see the ball so. Он говорит, я могу видеть мяч только чуть-чуть. But if I do this, Он говорит, но если я сделаю вот это, watch. Now, watch. I now have taught myself to hit line drives. он говорит, я только что научил Okay? себя I don't need a бить в линию, batting tee. по линии. I don't need toss. Он говорит, мне не нужна подставка, мне не нужны подбрасывания. Now watch. What pitch is this? Watch. What pitch Он is говорит, that? что это за бросок? What pitch? Inside? Inside? What
Pitch. Fastball. Fastball. What pitch is this? А это какой? Middle. В середине. No? Ну да, на центр. Now, what pitch is this? А это что за бросок? What pitch was that? Slower pitch. Much harder to hit. То есть гораздо сложнее ударить, да. Because I throw it here, I can't hit that. I throw it here, maybe. Throw it here, maybe. So I'm working on change-up. Я отрабатываю чейнджап. See how hard that is? So I'm getting more work. Now, if this guy hits the right field, and I have two outfielders, one in and one back. The one in, he's got to hurry up and go back. Если у меня есть два аутфилдера, один ближе, один подальше, то ближний должен начинать бежать назад. Or come in and get the Или ball. подбежать ближе и Or поймать ground его. ball. Or ground ball. Да, поймать граундбол просто. So the outfielders are getting real work off this bat. То есть аутфилдеры начинают работать от отбиваний. All right, now, someone said rhythm. Rhythm. То есть кто-то сказал ритм. Now we're going to put in rhythm. Now we're going to step with this foot. Теперь мы шагаем с этой ногой. Start. Step. Fly ball. Hold. Out. Better? Getting old. All right, one. Ow, roll up. Where did I toss that? То есть куда я подбросил мяч? Bad, no? So, if I toss it bad, I stop. Last one more. Okay, who wants to try? Кто хочет попробовать? Come on. Come on. Я пошел, я здесь. Go. Stop. Stop. Okay. With young kids, you have many drills, okay? So let's say you have two players there, one drill. Он говорит, с маленькими детьми, говорит, у вас, допустим, есть одно упражнение, допустим, там двое детей, Two players there, два one там drill. с одним Two упражнением there. и два там, Two there, два okay? там. And they're rotating. И они меняются по упражнению How каждый. many swings at each station? Сколько махов они сделают на каждой станции, на каждой точке? Not 20? No. Be careful. 1, 2, 3, 10. Five. Somewhere between 3 and 5. Между 3 и 5. Why? Почему? Because you're trying to create it like the game, Потому что вы хотите создать, да, ситуацию, как в игре. okay? And you want to challenge. 3 swings, how many line drives? И вы хотите испытать, то есть за 3 удара, сколько они в линии You ударят. can play a regular game this way, Вы можете обычную игру также играть. okay? If they swing and the ball goes straight up, they're out. Если они машут и мяч летит в небо, все, они в ауте. And you rotate the player. И они меняются. Now, you don't start doing that. You don't do that at the beginning. Он говорит, вы не начинаете это с самого начала делать. At the beginning, give them 5 to 7 swings. Да, сначала надо дать 5-7 махов. As they get better, Но как только они становятся лучше, then challenge them to a real game at every station. потом создавать им уже более жесткие условия на каждой станции. So in this case, with young kids, watch.
If you can get them to do this, don't worry, don't worry. What am I doing? Что я делаю? What am I doing every time? Каждый раз, что я делаю? What am I doing every time? Now remember, I'm old, okay? I'm 57, and I haven't swung a bat in a long time. Ну ведь да, мне 57, говорит, я уже давно не махал, говорит, ну в принципе, что я пытаюсь сделать? But with young kids, if you can get them to swing hard and freeze when they're done, hold it. Он говорит, если вы можете For 1 заставить их second. сделать сильный мах и Now start again. застыть, Swing, hold it, и удержаться так. start. What are you working on? Над чем вы работаете? Balance. Баланс. I will tell you, if you do that every station, Он говорит, если вы это делаете на каждой остановке, every в day, каждой точке, каждый день, you will see them hitting much better они будут отбивать гораздо лучше. because their balance gets better. Потому что у них баланс становится лучше. Okay? All right, come on closer, because my voice is going. Come here. We've got some more drills. I just want to, let's stop for a second, okay? Because for some, it's a lot of information. For some, it's little information. Для кого-то это не новая информация, для кого-то новая. Everybody's different. Все по-разному. Everybody's on the same level of knowledge. Кто-то здесь знает больше, кто-то меньше. So please ask. Any questions so far what we talked about? То есть пока что обо всем, о чем мы поговорили, есть какие-то вопросы? So I can give you an answer how I would work with that player when he's young or older. Doesn't make a difference. Вопросы, как я буду работать с тем или иным игроком, когда он ребенок или уже взрослый. Okay, so think of a question. То есть подумайте о вопросе. All right, and I'm going to give you I'm going to give you another drill. Я покажу еще одно упражнение Batting practice. на отбивание. I don't know what equipment you have. То есть я не знаю, какой у вас But here's one of the drills we do. Just do me a favor and just catch right behind the hitter. Don't swing. You hit, right? Batter? Okay. So don't swing right there. Distance. You always start. Tell him he's not going to hit you. So, what we want to know, watch. Look this way. You can throw it. I got it. Okay, now, what I want you to do, tell him. What I want him to tell me, loud. Don't worry, right, wrong, doesn't matter. Remember, you have to encourage players that they're going to fail. It's okay. То есть, вы должны окружать игроков, то, что, у них будет не получаться, это все нормально. The idea is, are they getting better? То есть, смысл в том, чтобы они становились So watch. You need to tell him. He needs to tell me as soon as possible where the ball is, inside or outside. Okay? So, is it better? Better. Okay? Yeah? Okay, now loud, right? In Russian, and then you can tell me what he said. Ты не перевел, как What можно did he say? раньше сказать. Don't worry, Надо как можно hey, раньше easy, сказать. easy. Okay, he said outside, okay? Yes, outside. But I want you to hear what inside and out. Минус 50. Inside in. Минус 50. 50 рублей? 50 часов. Remember, Минус. Сегодня снялось ничего. get there Понимаешь? right here. Время работает. Then do it faster as they get better. Okay? All right. Some of you use batting tees.
That's okay, but there's nothing better А ладно уже, than throwing the ball. 14 минут осталось. All right, come on in here, come here. Okay, now you had some time, my throat is going. You had some time to think. What question, now У hitting, вас было время подумать. most of the time hitting, people have a lot of questions. Обычно по отбиванию у людей есть вопросы. Hey, hitting, even to understand it Просто даже понимать отбивание, and how to teach it как это преподавать, is extremely hard это очень сложно. for coaches. I don't have all the answers. У меня не всегда ответ. We still experiment every day Мы до сих пор экспериментируем каждый день, in trying to figure out. чтобы узнать что-то новое. Okay, now if you have those screens, Если у вас есть сетки, okay, you can put the hitter on the other side of the screen, вы можете поставить отбивающего на другую сторону, and you can put a machine, поставить пушку, чтобы она стреляла. and they have to be able to see the baseball and tell you where it's at. И они должны видеть, куда мяч летит, и сказать, не говорить. Now, if you have a machine, I would put numbers on the ball. 1, 2, and now they don't swing, but they have to see the number. Question for you. When you look at the ball, does your head move Вы когда видите мяч, голова or движется do your eyes move? или глаза двигаются? 50-50. Flip a coin. Eyes or head? All right, here. Okay? If the head moves, right, the eyes, watch. Move your head and try to look. Ну да, попробуйте. Can you see this? Put a number up. Put a number up. Number. No, put your hand up like that. Yeah, watch. Go. Can you see? It's difficult. Okay? But if you move your eyes, you can see. If you do this, if you just move your eyes there, you can see the ball better. Okay? So you train them to look Да, and то есть see вы the ball. тренируете видеть мяч глазами. The head needs to stay still. Голова должна стоять в одном положении. I know you've seen Major League hitters sometimes Я don't знаю, know. что вы видели игроков MLB, которые поворачивают. They already know it's a ball. Но они уже знают, что они уже знают, что они провожают. Yeah. They already know 15 feet after release that it's a да, ball. они уже знают после выпуска, что это бол. Right? They already know that. That's why they do that. Поэтому они это делают. Because if they did that and swung, they'd miss the ball. Скажи, а там кетчуп подработал? Yeah. Okay. Now, if you have a pitching machine, or pitching machine, У нас есть питчинг машина. you put the machine on. Много. You have one home plate here, Ставим дом сюда, one home plate here, один дом сюда another one here. и один дом сюда. Because we will move up Потому что мы будем двигаться and back. вперед-назад. What does that do? Что это сделает? Increase the speed. Well, if you move up to that home plate, it's a lot faster. Да, чем ближе мы становимся, So now you have to time it better. теперь надо ошибиться. Время Or different, sorry, different. по-другому. No? If you move back, the speed changes. Если мы отойдем назад, скорость поменяется. So it's another way if you don't have a lot of pitchers. Например, если да, нет питчеров, то это вот таким способом делать. Okay, before the season begins, До того, как сезон начинается, and then we'll let you go. Before the season begins, do your pitchers, they throw to catchers, right? Pitcher-catcher? то есть до начала сезона питчер скидывается на сбрасывание. No? Practice? Ну, тренируются вместе. Я. That's a good time to have a hitter at home plate. Он говорит, это хорошее время, чтобы отбивающего поставить у дома. That hitter is watching Потому что он будет the смотреть, ball out of the hand. The more they do that, just keep doing it over and они это over. делают снова и снова и снова. Before a game, the pitcher's warming up, И до игры, когда put a hitter there. да, питчер разминается, поставьте туда бьющего. Practice all the time, Что он будет тренироваться. okay? All right. I know there's a lot to hitting. Is there any questions before we go? Еще какие-то вопросы есть? Uh-oh. Oh, shit. Oh, no. Oh, you remember? I'm kidding. I'm You were kidding. talking about. I like him. He asked a lot of questions. Hey, he asked a lot of questions. Когда он был с Владимиром, He's one of the, in my opinion, and around the world, been around. он говорит, когда он путешествовал по миру,
He asks more Он questions спросил больше вопросов, чем and wants to learn so much. кто-либо, и да, и пытался узнать очень много. But he also know a lot. Но он знает уже But he очень keeps asking and много. Но он asking and продолжает asking. спрашивать. Because that's how you get better. Это говорит, так, как вы становитесь. He gets on the internet, research everything. Это он ищет по интернету все. He bothers me all the time. Он мне пишет все время, беспокоит меня. He sends me emails. Отправляет мне имейл. Send me this drill, that drill, this video. Это упражнение. My head hurts. I have a headache. No, but that's good, right? That's how you get better. Go ahead. Sorry. You're welcome. Один раз. Кого его? So you remember you were talking that coaches can use slow motion. Как замедленный съем. So can you one time show like a slow motion of the hip? Sure. And when you talk about slow motion, it's going to go back. Now, okay, sorry. One drill we use a lot with the batting Упражнение, team. которое они используют is this с drill. подставкой, это вот это упражнение. Why? Почему они используют? For balance. And to teach how to load. И If чтобы I учить, как заряжаться. remember, you're trying to teach athleticism, Вы пытаетесь, да, научить их быть so атлетичными. it's okay to do different things То есть это нормально делать разные вещи, because they're learning balance. потому что они учат баланс. So if I could do this really good, То есть если я это могу делать быстро, this is easy. это уже легко. You understand? This is easy if I can do this. Okay, now this will also teach you use your body. Это также научит And как использовать rotate. тело и поворачиваться. So basically, the foot comes down. Normally, Нога опускается. Michael Jordan, remember Michael Jordan? The reason he had trouble hitting, Проблемы Майкла Джордана были, почему у него his были foot проблемы. came down on a 90-degree angle. У него нога была под 90 That's a problem. Why? Unless you're Barry Bonds or Mark McGuire, Да, если вы только не Барри Бонс, you can't hit with that foot like that. вы с ногой так не отобьете, I'm stuck. потому что я застрял. We throw you fastball inside all day. Да, фастбол вовнутрь, Okay? весь день So прилетает. when you land, this foot will rotate somewhere between 30 to 15 degrees. It just depends. Да, Every hitter's different. нога будет открываться на 30, 40, 50 градусов. Okay? Once the heel lands, Как только пятка приземляется, got it? Now this will come here. локоть прижимается, You begin to rotate, начинается загрузка. and then the back goes through. Now that's a perfect swing Это, говорит, идеально. if you're on time. Если, говорит, вы вовремя, Sometimes if it's 2 strikes это, говорит, это 2 страйка, and I mistime the ball. и вы не знаете, или не рассчитали время мяча, Uh-oh, it was supposed to be right there, and it's over there, then I have to push off. ну да, то есть если мяч еще не долетел, то тогда придется Slow-motion показывает. If the ball is coming at 80 miles an hour, Если мяч идет 90 миль в час, and you can hit this part of the wood, если можете попасть в руки, boom, that ball goes. то он улетит. Maybe not a home run, Не хоумран, but maybe a double or a single line drive. It's better than out. Because if you do this, you're out. Okay? Right now, С момента, где вот мяч посередине здесь, где он шагнул, чтобы он показал медленное движение, чтобы мы посмотрели, как у него голова поворачивается или нет. Что он там рассказывал? Ball in the middle. You make a step and show just okay, slow move. okay, now, explain. This is only for knowledge of the coaches. это знание тренеров. This is not to tell the players. Это нельзя говорить игрокам, Because they're going to think of their mechanics. потому что они начнут думать о этой механике постоянно. Okay? So, for the coach to know, Для тренера просто. this front foot Передняя нога comes down приземляется before the ball is halfway. до того, как мяч Okay. прошел полпути. Then the body begins to rotate. Потом тело начинается, And sometimes I hit the ball here. когда мяч бьется здесь, Here's the ball. Okay? здесь Watch. мяч, I hit the ball there. здесь, That ball goes there. Watch. да. That ball goes there. Вернули, он идет. That ball goes there.
Watch. That ball goes there. And that ball goes there. With the same swing. That doesn't change. Yeah, he's asking about the head. Watch. The head will be looking Голова, ну, out there. глаза будут смотреть, и голова будет в My eyes move from there to there. и глаза That's двигаются it. сюда. То есть нос практически не No, повернулся. So you don't like no, no, no. But when you get in your stance, watch. так, когда вы находите стойку свою, If I close my right eye если я закрою правый глаз, and I cannot see the batter, я не so I need to turn my head even more. That's important. So you pick the ball with both eyes. да, надо видеть обеими глазами. Okay? То есть нос так смотрел на питчера, он останется в той же позиции, когда он касается мяча. So your nose was looking at the picture and it will stay at that. Now watch. О, thank you very much. It's what Okay? All right, what, yeah. And then we have to go 6 o'clock because they have the gym, I think. Когда он налег на линию. Я решил, can she take a picture, so when you laying on the Я bed. сказал, что все. Он сказал, что пора заканчивать. Уже тренировка. Чем пора заканчивать? Все. Hey, Это разные contact. слова. Contact Значение у них is разное. in front of home plate. В русском языке. Контакт перед Я тебе говорю, что это разные значения у слов. Знаю, что это разное. Ты Teach your только что kids сказал, to что hit они the ball ничем не in отличаются. front. Ситуации. детей бить мяч перед домом. Because if they look out here, Если посмотрят сюда, where is the ball? It's here. он уже будет ближе. If they look here, it's here. Because it's Значит, что мяч быстро летит. so you want to hit out front. Вот не получается. Дякую. Не получается зарабатывать. Блин. Okay, everybody Я не good? снимаю. Okay, come here. Yeah, put your hand in here. Yeah. Yeah, hey. On three, USA. All right, Russia. Ready? 1, 2, 3, Russia! Good job. See you tomorrow, guys. Thank you. Я так и думал, что его не Заканчиваем, оставь на зарядке.